आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर निहारिका जैन। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर निहारिका जैन, इन्होंने BHMS किया है, MD किया है। वर्तमान में नई दिल्ली में सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी में एक वरिष्ठ शोध साथी के रूप में कार्यरत हैं। वह द हेरिटेज होम्योपैथिक जर्नल की एसोसिएट एडिटर है। वह विज्ञान स्कूल ऑफ होम्योपैथी की संस्थापक हैं। उन्होंने 2022 में यंग रिसर्चर अवार्ड और 2023 में होम्योपैथिक गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 2018-19 में मुंबई की प्रसिद्ध अकादमी द अदर सॉन्ग इंटरनेशनल अकेडमी से मास्टर कोर्स प्रोग्राम भी किया। उन्हें अप्रैल 2023 में कोलकाता में अखिल भारतीय स्नातकोत्तर होम्योपैथिक सम्मेलन और जर्मनी में हेलकुस्ट एरहेलेन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कोविड-19 के बाद के रोगियों में श्वसन संबंधी बीमारियों के आकलन के लिए अभिनय स्कोर पर एक शोध पत्र प्रस्तुत किया गया। होमकॉन आगरा 2023 राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले। HMAI नई दिल्ली 2023 में वक्ता भी रही हैं। उन्होंने होम्योपैथिक समुदाय की प्रमुख हस्तियों से व्यापक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है, जिसमें डॉक्टर शंकरन, डॉक्टर सरकार, डॉक्टर गौरांग और भारत भर के अन्य निपुण होम्योपैथ शामिल हैं। उन्होंने शोध भी किया है और कई प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में भाग लिया। हमेशा कुछ नया तलाशती रहती थी, जैसे कि उन्होंने डॉक्टर संजय गुप्ता और डॉक्टर जूही गुप्ता के मार्गदर्शन में पोस्ट कोविड रोगियों पर अपना शोध प्रबंध किया। उनकी प्रेरणा के स्रोतों में उनका परिवार शामिल है, जिसमें उनके पिता डॉक्टर BC का विशेष उल्लेख है। जैन, उनकी बहन नीता जैन और उनके सम्मानित शिक्षक डॉक्टर अमित जैन। विज्ञान स्कूल ऑफ होम्योपैथी में जिसकी उन्होंने स्थापना की थी, वह प्रभावी होम्योपैथिक नैदानिक अभ्यास के लिए ज्ञान और तकनीक प्रदान करती हैं। वह वेबिनार आयोजित करके और भारत और विदेशों में छात्रों को निर्देश देकर शैक्षिक आउटरीच में संलग्न है। उन्होंने सहकर्मी समीक्षित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में विभिन्न लेख और शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। वह सक्रिय रूप से स्वास्थ्य स्थितियों के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करने वाले अनुसंधान में शामिल है, जिसमें पोस्ट कोविड रोगियों की श्वसन संबंधी शिकायतें तथा त्वचा विकार, PCOD, ऑटो इम्यून विकार और गैर संचारी रोग शामिल हैं। होम्योपैथी चिकित्सा को आगे बढ़ाने के प्रति उनका समर्पण और उनके बहुमुखी योगदान और क्षेत्र में उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता से स्पष्ट है। और आज का डॉक्टर निहारिका जैन का विषय होम्योपैथी में ओपीडिया समूह की औषधियों के लिए मार्गदर्शन। तो डॉक्टर निहारिका, आपका IFPH मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू मैम। आप म्यूटेड है मैम, अपने आप। जी जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को मेरा नमस्ते, नमस्कार। जैसा मैम ने बताया, मैम ने मेरे बारे में जो भी कहा उसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं समय को बचाते हुए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो मेरी मैम वॉइस क्लियर है क्या? यस यस, वेरी क्लियर। थैंक यू। मैम मेरी स्क्रीन शेयर करने के लिए आप परमिशन दे दीजिए। अलाउ टू शेयर। जस्ट अ मिनट, वेट। ये आपका हो गया है, पोस्ट हो गई है निहारिका जी। अब आप निहारिका जी शेयर कर सकती हैं। डॉक्टर निहारिका, आप शेयर कीजिए, हो जाएगा। डॉक्टर निहारिका जी, आप सुन रही हैं? जी सर, मैं सुन रही हूँ सर, शेयर ही कर रही हूँ प्लीज। आप शेयर कर सकती हैं आपका। हाँ ठीक है, आ गया है। ओके जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या?
यस मैम दिख रही। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा टॉपिक था नेविगेटिंग द ओफीडिया ग्रुप इन होम्योपैथी। तो ओफीडिया जैसे कि एक एनिमल किंगडम है हमारी होम्योपैथी में। होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट 7 किंगडम्स है। अगर हम बात करें तो 3 हमारे बहुत मेजर किंगडम है, प्लांट है, मिनरल है, एनिमल्स है। एनिमल किंगडम का भी सब किंगडम हमारा ओफीडिया ग्रुप या सरपेंट ग्रुप होता है। तो आज हम बात करेंगे ओफीडिया ग्रुप की। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं अपने गुरु को ग्रेटिट्यूड करना चाहती हूँ, मास्टर हेनीमैन सर, डॉक्टर राजन शंकरन सर जिनसे मैंने बहुत सीखा, डॉक्टर संजय गुप्ता सर सेक्रेटरी ऑफ एनसीएच, डॉक्टर अमित जैन सर, माय सिस्टर डॉक्टर नीता जैन, डॉक्टर गौरंग गायकवाड़ एंड डॉक्टर गजानंद धानेपकर सर। मैं अपने गुरु के चरणों में सत सत नमन करती हूँ कि जो मैं आज आपको बता पा रही हूँ वो उन्हीं की वजह से बता पा रही हूँ, जो भी मैंने उन्होंने सीखा है। तो हम कोई भी ग्रुप समझने से पहले उसका की फीचर समझते हैं कि उसके की फीचर को कैसे आप पकड़ सकते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं। तो हमारा जो सरपेंटेड या ओफीडिया ग्रुप है वो एनिमल फीचर्स में रखता है। तो क्या एनिमल फीचर होता है? इशू ऑफ सर्वाइवल। ये एनिमल्स का सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उनकी जिंदगी में सर्वाइवल को लेकर बहुत इशू होता है, या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब वो किसी भी हद तक अपने सर्वाइवल के लिए अपनी अकॉर्डिंग उस वातावरण को बनाने के लिए सारी स्ट्रेटजी, सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग, जो भी आप कहें वो सारा सब कुछ करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है वो सर्वाइवल है, वो एक एनिमल फीचर है। तो वो जायज सी बात है, जब वो एक एनिमल फीचर है तो उसके सब ग्रुप हमारे ओफीडिया ग्रुप में भी रहेगा। उन्हों के बीच में विक्टिम एंड एग्रेसिव, प्रे एंड प्रेडेटर, हाई लो, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, कि तुम कमजोर हो मैं बहुत ताकतवर हूं, डोमिनेटिंग एंड डोमिनेटिंग पर्सन, एंड मी वर्सेस यू। तो हम पूरे किंगडम की बात करें या ओफीडिया की बात करें, जब ये पेशेंट एक्सप्रेशन में भी आप समझोगे तो उनकी लाइफ में, या जब आप उनका केस टेकिंग ले रहे होंगे तो उनके कन्वर्सेशन में जब वो आपसे बात करेंगे या जब वो किसी भी इशू को लाइफ में फेस कर रहे होंगे तो वो अक्सर आपसे इस तरीके की बातें करेंगे कि वो विक्टिम है या वो एग्रेसर है, मैं मेरा बॉस, मैं मेरी सास, मैं मेरी बहू। तो देर इज अ सो मेनी थिंग्स जहां मी वर्सेस यू, या तो तुम या तो मैं। देर इज अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक, देर इज अ फीलिंग ऑफ फास्ट एंड स्लो, दे कंपैरिजन, बिकॉज दे वांट सर्वाइवल, हाउ दे सर्वाइव, and they always feeling dominating, and sometimes they also dominating to other person, and they are, some of the animal is the prey and some of the animal is the predator, कि वो शिकार करते हैं। छोटे एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे प्रे एनिमल्स होते हैं, बट जो हमारे बड़े एनिमल्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग एनिमल्स हैं, जिनके पॉइजन भी स्ट्रॉन्ग है, दे आर प्रेडेटर, दे आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं। And there is a many of things in the key feature of animal as well as the Ophidia group, the sexuality. They're having high sexuality, attractiveness. They want to attract the every people. जब वो आपसे बात करना चालू करेंगे तो वो आपको अट्रैक्ट करेंगे, जब वो आपकी क्लिनिक पे एंटर करेंगे तब आपको उनकी बातों में उलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दे आर वेरी टॉकेटिव इन नेचर। तो वो बहुत तरह तरह की बातों से आपको जाल में, बिकॉज दे आर वेरी क्लीन इन द माइंड एंड दे वांट प्लानिंग, प्लॉटिंग, कि हम इसको कैसे खींच सकते हैं। दे वांट अटेंशन इन देयर लाइफ। उनको कलर्स बहुत पसंद होते हैं, ब्राइट कलर्स। दे लव म्यूजिक, दे लव डांसिंग, and they always attract the bright color. And if you see other polarity, because हमारी मटेरिया मेडिका में हर होम्योपैथिक मेडिसिन का 2 पोलारिटी होता है। एक पोलारिटी पर वो किसी एक चीज के लिए हाईएस्ट होगा तो अपोजिट वो उसके लिए सेम नीचे भी होगा, मतलब एक्टिव रिएक्शन एज वेल एज द पैसिव रिएक्शन। तो देयर इज, दे फाउंड द ब्राइट कलर एंड अदर साइड दे आर लाइक द वेरी डल कलर्स। And there is a me versus you, fight to finish. ये फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये जब बात करते हैं ना, जब ये पेशेंट होते हैं आपकी क्लिनिक पे आते हैं, जब अपना ये कोई आपको आपका इश्यू सुनाते हैं या कोई लाइफ का इंसिडेंट सुनाते हैं, इवेंट सुनाते हैं, तो कई बार उनके जो थॉट होते हैं या उनका कन्वर्सेशन होता है वो ऐसे बोलते हैं, अरे उसे मैं खत्म कर दूंगा, जिंदगी से ये प्रॉब्लम खत्म ही करनी है। मतलब दे वांट फिनिश, दे हैव कॉम्पिटिशन। वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूंगा, अगर वो उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो मेरा भी अच्छा चलना चाहिए। दे हैव टू प्लान फॉर देयर वे।
तो उनके कभी कभी ह्यूमन एक्सप्रेशन आपको कैसे समझ में आएंगे? तो आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग देन यू, आई एम वीकर देन यू, वो ऐसे आपको बात करेंगे। ह्यूमन एक्सप्रेशन, तो समवन इज डूइंग समथिंग टू समवन, कोई किसी के लिए कुछ कर रहा है। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कौन जीता कौन हारा, देखते हैं आज कौन सरवाइव करता है, तू या मैं। देखते कौन रहता है, मेरे बाद कौन होगा, मेरे बाद ये होगा। दे हैव द ह्यूमन एक्सप्रेशन। तो जब आप अपनी होम्योपैथिक प्रैक्टिस में क्लिनिक पर रहते हैं तो यू अंडरस्टैंड द की फीचर्स कि आपको कैसे उनको कवर करना है, तो एटलीस्ट यू कैन गेट योर थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स कि ये एनिमल किंगडम है। जब आपको ये पता चल जाए कि इसके कन्वर्सेशन से, इसके थर्मल्स, इसके जनरलिटीज, इसके इवेंट्स, लाइफ के सारे इंसिडेंट्स, इसका अटैक करने का तरीका, इसका किसी भी चीज के साथ कोप अप करने का तरीका क्या है, तो आप समझ जाओगे एनिमल है। फिर आप जब एनिमल से अंदर एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे सब ग्रुप मिलना चालू करेंगे, ठीक। एंड दे हैविंग टू साइडेड, the one sided is bad and outside is the good. Sometimes inside is very good and outside is bad. It is not happen in the animal kingdom. Inside they are bad, their intention is bad. उनके इंटेंशन आपके लिए गलत होंगे पर वो बाहर से आपको बहुत अच्छे लगेंगे, वो आपसे बहुत मीठी बातें करेंगे। The sweet talker people, बोलते ना मीठी छुरी है यार, वो बहुत अच्छे से बात करते, पर they inside they having something bad. So now we come the point of especially in the Ophidia group, क्योंकि अभी तक हमने जो ऊपर पढ़ा ये सारे एनिमल में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर हम बात करेंगे जो एनिमल्स या जो हमारे ओफिडिया ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो उनके बीच में होता है इशू ऑफ सर्वाइवल एंड थ्रेट टू द लाइफ। सो दे कैन बी डिसीटफुल, बहुत मेलिशियस हो सकते हैं, कनिंग हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं, बहुत बोलते हैं बहुत चालू है, बहुत बातें घुमा फिरा के करता है, बहुत ज्यादा क्रूएल है। दे किल मी, दे कट मी, दे वाइट मी, हम उसे फाड़ देंगे, हम उसे चीर देंगे। दे टीयर मी, विक्टिम एंड एग्रेसर। समटाइम आप देखते लोग अपने आप को विक्टिमाइज बताते हैं कि मैं विक्टिम हूं, मैं सफर कर रहा हूं, ये मेरी प्रॉब्लम है। एक्चुअली दे आर नॉट सफरर, बट इफ दे हैविंग एनिमल ट्रेंड, अगर उनके अंदर वो एनिमल ट्रेंड है तो वो आपको इस तरीके से प्रिटेंड करेंगे, ऐसा दिखाएंगे। हायरार्की होती है, मैं ऊपर तू नीचे, सुपीरियर एंड इंफीरियर। दे आर डोमिनेटिंग ओवर मी, वो मुझे दबाते हैं, वो मुझे डोमिनेट करते हैं, मेरा बॉस मुझे डोमिनेट करता है, मेरा बॉस सबसे ज्यादा काम मेरे से ही कराता है, मुझे ही कोशिश करता है डोमिनेट करने की। एंड समटाइम यू आर ओवर पावर टू अदर पर्सन, कि तुम किसी को डोमिनेट कर रहे होगे। सो यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। द कॉम्पिटिशन इज द की सर्वाइवल ऑफ दिस एनिमल वर्ल्ड। दे हैविंग स्प्लिट पर्सनालिटी। In the human expression, you also understand they having splitting personality because they are like, I am not good enough. मैं उतनी अच्छी नहीं लगती, मैं उतनी कैपेबल नहीं हूँ। Sometimes their expression is also in the animal because they know if I am not good enough, मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं उतनी काबिल नहीं हूँ, मैं उतनी टैलेंटेड नहीं हूँ, तो मेरा सर्वाइवल कैसे होगा, कैसे इस दुनिया को मैं फाइट कर पाऊंगी। So sometimes they are in talking in this way also. They sometimes having the connection with the source. Exactly, वो जो एनिमल होते हैं वो कई बार अपने सोर्स की भी बात भी करते हैं। They having jealousy and they always want to need belongs to group. उनको लगता हमें, मुझे हमेशा ग्रुप में रहना है। देखा ना आपने, भेड़िए झुंड में रहते हैं, अपने जंगल में सबका झुंड होता है, तो they always want to need belongs to the group. Then how we know the sub kingdom? So know the exact modus operandi is the habit of working. कैसे ये काम करते हैं। So इनका दो मेन स्ट्रेटेजी होता है ओफिडिया ग्रुप का। मेथड ऑफ अटैक, कि मैं अटैक कैसे करूं सामने वाले पर, एंड मेथड ऑफ डिफेंस, कि इससे बचा कैसे जाए। दो ही स्ट्रेटेजी पे इनका पूरा अपना हैबिट ऑफ वर्किंग चलता है। Now we are talking about the characteristic of the snakes. So if you know the snakes, if you know the Ophidia group, आपको उनका थोड़ा एनाटॉमी फिजियोलॉजी जानना जरूरी है सोर्स के लिए, क्योंकि जैसा ही उनका है वैसे ही हमारी प्रूविंग में भी रहा है। तो वो लिमलेस होते हैं,
उनके लिम्स नहीं होते, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स नहीं होते हैं। उनके पास पॉइजनस ग्लैंड्स होती हैं, लाइक सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स, एंड दे प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेडेटर्स। मतलब आपने बहुत सारे स्नैक्स सुने हैं ना कि हीमोटॉक्सिक है, न्यूरोटॉक्सिक है, साइकोटॉक्सिक है, मायोटॉक्सिक है, मतलब मसल्स में इसका पॉइजन जाएगा, ब्लड में जाएगा इसका, ये हमारे सीएनएस को इफेक्ट करता है। So in this way, okay, so other specific features of snakes, इनके अंदर जो जॉ होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वाइड गैप होता है उनके बीच में, they can sense the vibration from the ground, ठीक, वो अपने ग्राउंड से वाइब्रेशन को समझ जाते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं इनके अंदर सिक्स सेंस होता है, ये समझ जाते हैं। अगर आप इसको ह्यूमन एक्सप्रेशन में या पेशेंट से कोरिलेट करोगे तो कई बार आपका पेशेंट इस तरीके की बातें करता है कि मुझे समझ में आ जाता है मैडम कि आगे क्या होने वाला है, वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे, दे हैव सम वाइब्रेशन कि उस एरिया में क्या होने वाला है, क्योंकि उनकी जो सेंसिटिविटी का लेवल होता है वो थ्रोट लेवल पे होता है। एंड दे रन इन दिस केव, इनका डिफेंस कैसा होता है, या तो ये रन कर देंगे या वहां से चले जाते हैं, तो इनका ये डिफेंस हो जाता है। और इसके अलावा इनका डिफेंस मैकेनिज्म नॉर्मल सोर्स में भी देखा हो, अगर आपने इनका सोर्स में भी देखा है तो दे आर लाइक एडॉप्टिव डिफेंस पोस्चर लाइक स्प्रेडिंग द हुड। आपने देखा ना सांप के ऊपर हुड बन जाता है, कर्व बना लेते हैं, दे आर हिसिंग, मतलब फुसकारते भी हैं ये। तो ये सारी चीजें आपने देखी हुई हैं कि ये ऐसा करते हैं। उसके अलावा ये बहुत ज्यादा ड्राई रन करते हैं, फिर इनका पॉइजन होता है, कंस्ट्रिक्शन लगता है। इनकी दो और स्ट्रेटेजी होती है, शिट एंड वेट। ये क्या करते हैं कि हम अभी वेट करते हैं, मेरा वक्त आया नहीं है, मेरा वक्त आएगा ना तब मैं उसे बताऊंगा, उसी डेट पर उतने लोगों के सामने उसकी इंसल्ट करके आऊंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने का, दे आर वेटिंग फॉर देयर चांस कि मेरा भी चांस आएगा, मैं अपने समय पर बताऊंगा। सो दे आर वेट एंड शिट एंड दे आर एक्टिव हंटर। या तो वहीं के वहीं ये आपको फुसकार मार देते हैं, देखा ना आपको, या तो डस लेंगे वहीं के वहीं आपको वाइट कर देंगे, या दे आर गिविंग सम टाइप ऑफ क्लू वन टाइम कि ठीक है मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। इफ यू आर नॉट डूइंग, दे आर लाइक एक्टिव हंटर। एंड आपने बहुत सारे लोगों में सुना होगा ड्यूरिंग अ केस टेकिंग, आप उनसे पूछते हो कि आपने, उसने आपके साथ गलत किया तो आपने उससे बदला लेने का सोचा, आपको लगा आपको उसके साथ गलत करना चाहिए। दे रिप्लाइड वेरी पोलाइटली कि अभी मेरा वक्त नहीं आया मैडम, मुझे अच्छे से याद है वो दिन दिसंबर के, वो शादी की बात, वो इतने लोगों के बीच में उसने मेरे को ऐसे बोल दिया था, ठीक है उसका भी समय आएगा, मैं बोलूंगा, मैं अपनी चांस का वेट कर रहा हूँ। सो दे आर लाइक वेटिंग फॉर देयर चांस कि कब मैं उस पर अटैक करूं, व्हाट इज द राइट टाइम फॉर द अटैक। Now the feeling of defenseless and sometimes it is a disadvantage, very vulnerable to attack. बहुत ऐसा नहीं है कि आप उन पर अटैक करोगे तो दे आर लाइक वेरी स्ट्रांग, बिकॉज हर ओपीडिया ग्रुप में हर किसी सांप का अपना वेराइटी अलग है, तो दे आर ऑल्सो वेरी वनरेबल टू अटैक, कि कोई अटैक ना कर पाए, सो दे हैव टू सम डिफेंस मैकेनिज्म। दे आर लाइक प्लॉटिंग, प्लानिंग, स्कीमिंग, वेरी वायलेंस, हिंसा, क्रूरलिटी, टॉर्चर एंड अनफीलिंगनेस, कि मुझे कोई फीलिंग नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या फर्क पड़ता, मैंने उसके साथ धोखा कर दिया, मुझे क्या फर्क पड़ता, मेरा उसके इतने टाइम का ही कॉन्ट्रैक्ट था, हमारी इतनी दिन की दोस्ती थी, मेरी हो गई, मैं तुझे धोखा देके निकल रहा हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, अनफीलिंगनेस। अब हम बात करें तो सोसाइटी में ऐसे कौन से लोग होते हैं, सो आई जस्ट नो सम पीपल लाइक माफिया, जो लोग माफिया होते हैं, अंडरवर्ल्ड में काम करते हैं, मे बी दे बिलोंग्स टू ओफीडिया ग्रुप, दे हैविंग मेनी ऑफ कैरेक्टर ऑफ ओफीडिया ग्रुप। टेररिज्म, जब वॉर हो रहा होता है तब, पॉलिटिक्स, ब्लैकमेलिंग, क्राइम, कॉर्पोरेट बर्ल्स, ग्लैमर, फ्रॉड करने वाले लोग, कंपटीशन, पोजीशन ऑफ पावर, मेरी सीट का पावर है, ओके, द किडनैपिंग पीपल, दे आर लाइक जो बॉम्बिंग करते हैं, इस तरीके के लोग, कमांडो टाइप के लोग, दे हैविंग सोर्स सिम्टम्स सम ऑफ ओफीडिया ग्रुप एंड दे हैविंग वेरी क्लियर कट ऑफ इंडिकेशन समटाइम। दिस इज द सब ऑर्डर ऑफ द ओफीडिया। So now we start the remedy like Bangeras.
Okay, so the Bungarus is made up from the crab. It's a highly venomous snake, is about 15 to 16 times more poisonous other than the common cobra. अगर आप कॉमन कोबरा की बात करें तो हमारा जो बंगारस होता है वो 15 से 16 टाइम ज्यादा पॉइजनस जहरीला होता है, और ये बहुत ज्यादा मोस्ट लीथल सार्पेंट्स है। अगर हम बात करेंगे कि कितने बंगेरस के टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं हमारे बंगेरस के, ठीक है। एक कॉमन क्रेट होता है और एक होता है बैंडेड क्रेट। तो आपको दिख रहा है दोनों में डिफरेंस। बैंड मतलब ब्लैक एंड येलो बैंड होता है, ठीक। रेमेडी पता है आपको, दोनों से ही बनती है। बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स इनके क्या होंगे? तो ये जो हमारा कैरेट्स होते हैं या बंगेरस होते हैं, ये बहुत हाईली पॉइजनस होते हैं। दे पीपल आर वेरी शाय एंड वेरी पीसफुल। इतना ज्यादा पॉइजनस होने के बाद भी ये बहुत शर्मीले और बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। एंड दे आर नॉट इजीली प्रोवोक्ड। आप इनको आराम से नहीं प्रोवोक कर सकते, उकसा नहीं सकते आराम से। बट अगर आपने कोई ऐसा चीज किया, आपने उन्हें गुस्सा किया, नाराज किया, तो वो आपको काट लेंगे। ऐसा आप ह्यूमन एक्सप्रेशन में समझ लो कि आप किसी के साथ गलत करते जा रहे। इफ ही इज इन सी इज इन द सार्पेंट और इज बिलोंग्स टू बंगेरस, तो वो आपको 2-4 टाइम तो ठीक है ठीक है ठीक है, इट्स माय फ्रेंड, इट्स माय फ्रेंड, इट्स हैपन, हो जाता है हो जाता है। लेकिन एक बार ऐसा होगा कि वो आपको ऐसे दगा करके जाएगा, फिर आपको याद आएगा। तो सम टाइम फिर यू आपकी कंडीशन किसी और रेमेडी में चली जाएगी। इनका हैंडलिंग बहुत इजी होती है, एक्सेप्ट they are easiest to venus of snake of handle. Even at the night they are active and they try to the avoid human contact as far as possible. जितना हो सकता है उतना ये ह्यूमन कांटेक्ट को अवॉइड करते हैं। एंड दे आर एक्टिव इन द नाइट, मतलब इनका जो एक्टिविटी टाइम है वो नाइट है, नॉक्चरल एक्टिविटी। ओके, सो द बंगेरस पीपल आर लाइक वेरी ओपन, unrefined and frank. Despite the openness, they are not fickle-minded, they quite sharp. तो बाजू में लिखा है, इफ योर बेस्ट फ्रेंड सडनली डिसाइड दैट शी डज नॉट लाइक यू, कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ एक हफ्ते में, एंड देन द नेक्स्ट वीक शी वांट टू हैंग आउट अगेन, शी इज डूइंग फिकल। चंचल होते हैं, चंचल मन के होते हैं, बहुत ओपन होते हैं, फ्रैंक होते हैं, ये इनकी क्वालिटी होती है। अगर हम क्लिनिकल वेरिफिकेशन की बात करेंगे तो ये जो ड्रग्स होते हैं, ये न्यूरोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं। ये बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एंड हैविंग अ गुड एक्शन, बहुत अच्छा एक्शन है सीएनएस पर। एंड इट्स कॉजिंग अ इन्फेंटाइल पैरालिसिस एंड पोलियोमाइलाइटिस। अगर ये मेडिसिन आप इन केसेस में यूज करते हैं तो इसका एक्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिक स्नेक है हमारा, ये न्यूरोटॉक्सिक ओफिडिया ग्रुप से है। Infantile paralysis, acute polioencephalitis and poliomyelitis, and persistent dream of black and white banded snakes. आप पूछते हो पर्सन से आपको सपने क्या आते हैं, आप क्या सपने देखते हो, और वो आपको रिप्लाई करेगा कि मुझे ना एक ब्लैक एंड व्हाइट का बैंडेड स्नेक दिखता है। तो आपको समझना ये सोर्स की बात कर रहा है। देन यू कैन थिंक ऑफ इट। आप उसे एस्केप नहीं कर सकते, आपको उस समय पे सोचने की जरूरत है कि ओवर थिंक ऑफ इट, कि हाँ हो सकता है, इट मे बी, इट कैन बी, वी आर नॉट श्योर। हम पूरा प्रोस्पेक्ट उसका टोटलिटी में लाएंगे, हम सारी चीजें मैच करेंगे, रिपर्टराइज करेंगे, मटेरियल मेडी का रेफरेंस लेंगे, बट वी कैन थिंक। ये हमारा बॉक्स ओपन करता है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि द कैरेट आर एक्टिव एट नाइट, इनकी नेचुरल हैबिट्स होती हैं, एंड दे आर रिलेटिवली पैसिव इन ड्यूरिंग अ डे। ड्यूरिंग डे में ये पैसिव रहते हैं। अगर ये आपको वाइट कर लेते हैं बंगेरस, तो आपको क्या क्या हो सकता है? एक्यूट एब्डोमिनल पेन हो सकता है, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सिंकिंग फीलिंग, ड्राउजीनेस, बहुत ज्यादा ड्राउजी लगेगा आपको, आपका विजन ब्लड हो जाएगा, डिप्लोपिया हो जाएगा, डबल विजन, डिस्फेजिया हो जाएगा, डिस्निया रहेगा आपको, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो जाएगी। क्योंकि अभी मैं जब आपको इसका की फीचर पढ़ा रही थी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, दे हैविंग फीलिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन, that's why they have to sensitivity in the throat. So sometimes they are not able to breathe also, and they are feeling very constricted at the level of the throat also. Now we come in the elapse. Red on black, friend to jack, red on yellow, kill a fellow. Okay, मतलब बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी नहीं होते, ठीक। ट्रस्ट की बात करें
तो फिर बहुत ज्यादा ह्यूमन एक्सप्रेशन आ जाता है, विश्वासघात कर दिया, हमने सोचा ही नहीं था, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो बहुत अच्छा था मेरे साथ, बहुत अच्छे से रहता था, वी आर शेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग, पता नहीं कैसे कर दिया। दिस काइंड ऑफ द फ्रेंड, दिस काइंड ऑफ योर पर्सन इन योर लाइफ, दे सम टाइम में दे बिकम द स्नेक, दे आर फेयरली मीक स्नेक यूजली अनडिस्टर्ब, ऐसा कुछ नहीं है। दे स्नेक इज लाइक ड्यूरिंग अ विंटर अराउंड, टिपिकली अराउंड द नवंबर, जब भी ये आपको हाइबरनेट करेंगे उस समय ये नवंबर तक की बात रहेगी, एंड दे कम आउट एट द स्टार्ट ऑफ समर, 2 पीक टाइम रहेंगे। तो हो सकता है जब पेशेंट को कंप्लेन है तो यू कैन कोरिलेट दिस थिंग कि विंटर एंड समर में पेशेंट को कंप्लेन होती है, स्पेशली इन नवंबर एंड दिसंबर, इन द जब एकदम समर स्टार्ट होने वाली होती, ठीक। उसके बाद दे आर नॉर्मली एक्टिव इन द टेम्परेचर बिटवीन द 55 to 85 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, दे आर एक्टिव ड्यूरिंग हॉट सनी डेज, ओके। हायर एल्टीट्यूड दे आर एक्टिव ड्यूरिंग अ डे एज नाइट आर टू कोल्ड, इसीलिए जब नाइट टू कोल्ड रहती है नवंबर दिसंबर की नाइट, और ये जब एक्टिव कब रहते हैं, समर की पीक पे जब बहुत ज्यादा सनी वेदर होता है। व्हेन द टेम्परेचर इज नॉट वेरी कोल्ड दे कैन बी कैप्सुलर, नॉक्टर्नल एंड डायर्नल। ऑन एक्सट्रीमली हॉट डे दे आर मेनली एक्टिव एट द नाइट। अगर इसकी मियाज्मी की बात करेंगे तो में एलैप्स मोस्टली ट्यूबरकुलर टू सिफिलिटिक मियाज्म होते हैं, ओके। इनको फियर होते हैं, बहुत सारे फियर्स होते हैं, डरे हुए लोग होते हैं, ठीक। मेल लीड्स में आपको राइट साइडेड अफेक्शन देखने को मिलता है। मेनली जो फियर की बात कर रहे हैं हम, तो फियर ऑफ रेन्स होता है, बारिश से डर लगता है एलैप्स को, फियर ऑफ रेन्स। ये अवर्जन टू कंपनी, ये कंपनी को मोस्टली अवॉइड करते हैं, अनसोशल रहते हैं। डिजायर फॉर द स्वीट एंड बटर मिल्क, इनको छाछ पीने की इच्छा होती है, मीठी, सैलेड्स, ऑरेंज। जब भी इनके डिस्चार्जेस की बात करेंगे तो उसमें कालापन रहेगा, ब्लैकनेस ऑफ डिस्चार्जेस। जब भी आप इनके बॉडी के पार्ट को टच करेंगे, दे आर कोल्ड टू टच, ठंडे मिलेंगे आपको। फियर एज इफ समथिंग टेरेबल गोइंग टू हैपन, डर लगा रहेगा कि कुछ भी खतरनाक सा होने वाला है, कुछ भी होने वाला है, कुछ भी ऐसा होने वाला है। दे हैव फियर समथिंग टेरेबल। ड्रीम्स ऑफ फॉलिंग, मैं गिर रहा हूं, ओके। सो ड्रीम्स ऑफ फॉलिंग एंड डिल्यूजन इज ऑल्सो लाइक, डिल्यूजन भी होता है इनको, फॉलिंग अ पिट ऑफ ऑब्वियस, तो इनको गिरने का बहुत होता है कि ऊपर से गिर रहे हैं या पिट पे जा रहे हैं। क्रेविंग आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, स्वीट एंड बटर मिल्क, मीट, सोर क्रीम्स, ऑरेंज। अवर्जन इसको बनाना और ऑरेंज से रहता है, और डिजायर में, क्रेविंग में भी ऑरेंज रहता है। थर्स्ट की बात करेंगे तो इंटेंस थर्स्ट विद कोल्डनेस ऑफ चेस्ट। यूरिन इनकी स्ट्राइजरी रहेगी, थिक यूरिन, रेड सेंटीमेंट देखने को मिलता है। स्टूल इनका लूज, ब्लैकिश, फ्रॉथी, येलोइश, वाटरी। अगर हम इनको क्लिनिकली वेरीफाई करेंगे तो इनमें हमें मेनली देखने को मिलेगा एंजाइना, डिस्मेनोरिया, इसोफेजियल स्पाज्म, हेमरेज, पैप्टिक अल्सर एंड साइनोसाइटिस। अगर हम बात करेंगे तो आपको अभी सुनते सुनते ऐसा लगा होगा कि पैलेडियम और रिलैप्स कहीं ना कहीं कॉमन है। तो डिजायर टू हैव गुड ओपिनियन ऑफ अदर इज पैलेडियम, फ्लैटरी डिजायर, उसको डिजायर रहती है गुड ओपिनियन की। तो रिलैप्स इज ऑल्सो सीकिंग फॉर अ गुड ओपिनियन फ्रॉम अदर्स, लोग अप्रिशिएट करें, लोग तारीफ कहें, अच्छे शब्द बोलें, अच्छा ओपिनियन दें। एंड पैलेडियम पीपल फील निग्लेक्टेड अब अदर डू नॉट हैव गुड ओपिनियन अबाउट देम। अगर मेरा किसी पर्टिकुलर या आप लोगों का मेरे बारे में कोई अच्छा ओपिनियन नहीं होगा तो उनको ये लगेगा कि आई एम निग्लेक्टेड, मुझे नकारा जा रहा है। अगर आपने मेरे ऊपर गुड ओपिनियन नहीं दिया तो दे हैव फीलिंग ऑफ पैलेडियम, okay, and the elapsed person have maintained their good opinion or else might lose their position in the society। या तो वो बहुत अच्छे से अपना गुड ओपिनियन मेंटेन करके चलेंगे, नहीं तो क्या होगा कि वो सोसाइटी में अपना जो पोजीशन है उसको लूज कर देंगे। सो द पैलेडियम हैव डिजायर फॉर फ्लैटरी एंड लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नाजा। सो
द रिडक्शन इन द कैप्चरिंग ऑफ द प्रे। मैंने बोला आपको प्रे छोटे एनिमल्स होते हैं, तो ये कैसे उनको कैप्चर करते हैं अटैक करने के लिए। सो द किंग कोबरा कैन नॉट हियर, ये सुन नहीं पाते ना, ऑफ एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल हियर, क्योंकि इनके पास एक्सटर्नल हियर नहीं होता है तो ये सुन नहीं पाते हैं। बट दे कैन हियर द साउंड दैट ट्रेवल फ्रॉम देयर स्किन इन द जॉ टू बोन। ये आसपास के उस सराउंडिंग को समझ लेते हैं। मैंने आपको की फीचर में बताया था, दे हैविंग अ सेंसिटिविटी ऑफ अ वाइब्रेशन ऑफ ग्राउंड। वो सेंस कर लेते हैं, वो वाइब्रेशन से कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास जो जॉ बोन होती है उससे उनको पता चल जाता है। सो दे कैन आल्सो सेंस द सराउंडिंग बाय पिकिंग अप वाइब्रेशन थ्रू द स्किन। सॉरी। Their bifurcated tongue gather the smell from the environment and detect a nearby prey item while they hunt. इनका जो टंग है वो बाइफर्केट रहता है मिडिल से, उसकी वजह से ये आजू बाजू वाला जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वहां से स्मेल लेते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि प्रे कहाँ पे है, और वहां जाके फिर ये उस पे अटैक कर देते हैं। इनका जो एक्टिविटी टाइम है, जनरली कोबरा प्रेफर वार्म क्लाइमेट एंड सो आर एक्टिव ड्यूरिंग अ डे टाइम। Now the snake is come, he is and she is maybe active in a daytime. If you are patient, sometime you have to specially narrate कि मुझे दिन में बहुत अच्छा लगता है, दिन में आई एम टोटली एक्टिव, इन नाइट में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वी कैन थिंक ऑफ इट, आई एम नॉट सेइंग यू आर प्रिस्क्राइबिंग नाजा, बट यू आर जस्ट थिंक and match the totality. The sign and symptom develop after the cobra bite. So the smell, a small scratch mark at the side of biting, टिश्यू beneath the wound become purple. अगर आपको नाजा वाइट करता है तो आपका जो टिश्यू है, आपका जो स्किन है, वो आपका वुंड है जो डार्क पर्पल हो जाएगा। वहां पे लार्ज क्वांटिटी में आपको ब्लड लाइक फ्लूइड देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा बर्निंग देखने को मिलेगी आपको। ठीक, वहां आपको लगेगा आपके लिम्ब में कि वहां ताकत नहीं है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एज अ लिम्ब, well well as the all the inspector leading a involuntary urine and stool also. Unable to speak and swallow from paralysis of tongue and larynx. Excessive salivation and vomiting. जनरल डिटोरिएशन इन द स्लो रेस्पिरेशन, आपका जो रेस्पिरेशन है, आपका जो ब्रीदिंग है, वो एकदम स्लो हो जाएगा। आपको ऑल ओवर पेशेंट का जनरल डिटोरिएशन देखने को मिलेगा, पेशेंट बहुत ज्यादा सलाइवा कर रहा होगा, एक्सेसिव सलाइवेशन मिलेगा, वॉमिटिंग मिलेगी, आपको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग देखने को मिलेगी, साथ ही साथ पेशेंट को कार्डियक डिस्ट्रेस हो जाएंगे। फाइनली विक्टिम डेवलप एंजाइना, वॉल्वुलर ट्रबल्स, कार्डियक हाइपरट्रॉफी एंड इवेंचुअली लीड टू द डेथ। Throughout the action of this venom, if हम नाजा की बात करें, the bitten person is the cautious and suffering from the excruciating headache. बहुत ज्यादा headache patient को होगा. It particularly felt in the forehead and the temples. मियाज्मी की बात करेंगे तो particularly tubercular to syphilitic रहेगा. Predominantly lap-sided remedy है. इसके जो elements रहते हैं, तो elements from grief, antagonism of will and anxiety. अगर चीफ हाईलाइट की बात करोगे आप कि इसमें मेनली क्या रहता है, जो आपने बहुत बार सुना होगा, सेंस ऑफ ड्यूटी, द ब्रूडिंग ओवर द इमेजिनरी ट्रेवल्स। सम टाइम आपको हो सकता है इससे आप नेट्रम्यूज से कंफ्यूज हो जाओ, इग्निशिया से हो जाओ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल पिक्चर। ट्रेलर देख के मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, वी हैव टू अंडरस्टैंड द होल पिक्चर ऑफ द पेशेंट, देन यू कैन प्रिस्क्राइब द रेमेडी। द कार्डियक अफेक्शंस, एक्सक्रीडिंग हेडेक, हेडेक जो बेटर होगा ओपन ईयर से, बर्स्ट होगा, ओवर हीटिंग, मेंटल एक्सर्शन एंड द बीइंग इन द वार्म रूम, गर्म रूम में रहेगा तो उसको एग्रेवेशन होगा। आपको ये बहुत अच्छी रेमेडी है नाजा, आपकी किस लिए, स्नीजिंग के लिए, ड्राइनेस इन द ईयर पैसेज, रनिंग नोज है, हैकिंग कफ है, यूजफुल इन द स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया, बहुत कंप्लेन करते हैं, with the severe constriction pain during the menses. पेन इसमें जब भी जाएगा लेफ्ट ओवरी टू हार्ट जाएगा। प्रोड्यूस न्यूरैल्जिक या पैरालाइज बट नॉट मच हिमरेज, हिमरेज ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिजिकल जर्नल की बात करेंगे तो लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट में, क्रेविंग में इसको स्टूमुलेंट्स एंड वाइन, थर्स्टलेस स्नेक विद ड्राई टंग, अगर थर्स्ट की बात
करें, यूरिन मेनली डिपॉजिट ऑफ द रेड सेडिमेंट and mix with the mucus. Stool, bilious diarrhea with alternating with constipations, profuse, sudden, slimy, bluish, white. Perspirations की बात करेंगे तो short रहेगा, वो भी especially in the lumbar region and ankles, and profuse cold clammy perspiration रहेगा. Menses में I already told you कि pain रहेगा radiating from left ovary to heart. Wash 1 week before the menses until onset of the menses. Clinical conditions की बात करेंगे तो एंजाइना, एरिथमिया, अस्थमा, ठीक, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, एंडोकार्डाइटिस, हेडेक, माइग्रेन, हाइपरटेंशन, ओवेरियन सिस्ट. अगर आप बात करोगे सिमिलरिटी बिटवीन द नाजा एंड ऑरममेट, सो द बोथ हैविंग स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी, सेल्फ रिप्रोच, फीलिंग एज इफ नेग्लेक्टेड ड्यूटी, थिंक दैट वन डज एवरीथिंग इज रॉन्ग, एंड अटर द वर्थलेसनेस, होपलेसनेस. मैं भार हूं इस सोसाइटी पर, मैं इस अर्थ पर भार बन चुका हूं, मेरा कोई बर्थ नहीं है. अगर आप एक प्रोस्पेक्टिव टोटलिटी देखोगे तो आपको वही सारी चीजें मिलेंगी. आप लेफ्ट साइडेड देखोगे, फियर ऑफ रेन देख सकते हो, डिल्यूजन सी इज एंड ही इज नेग्लेक्टेड है, एक्सक्रूटिंग हेडेक. ऑरममेट के बारे में हम बात कर चुके हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बोथरॉप्स. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बोथरॉप्स, देयर इज अ वन थिंग कि अगर आप बोथरोप को बॉडी के लिए बात करोगे तो ये जो होता है ये प्रेटियोलिटिक एक्टिविटी एक्टिव करता है बॉडी में जाके, और ये आपको बहुत ज्यादा हार्ड एंड इरिथमिक लोकल एडिमा कराएगा जो बाद में टर्न हो जाएगा हीमरेज में. ओके, सो दिस इज द होल थिंग. कोगुलेटिव एंटीकोगुलेटिव एक्शन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ कोगुलेशन. तो इसमें आपको दोनों मिलेंगे, कोगुलेटिव एंटीकोगुलेटिव एक्शन मिलेगा. और आप मेनली देखोगे जनरल ब्लीडिंग इन द फॉर्म ऑफ हेमिचूरिया, एपिटैक्सिस, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, ब्लीडिंग फ्रॉम इंटेस्टाइन, ब्लीडिंग फ्रॉम रेक्टम. इसमें हीमोरेज एक्टिविटी आपको ज्यादा मिलेगी जो कि रिजल्टिंग इन द लोकल इकाइमोसिस, पिटिचिस and the bleeding from the orifice in the white, and also some general clinical manifestations. Blood that ooze out in the black or rusty looking and very fluid. These may appear within a few minutes or may take a few hours to manifest after the bite. अगर इन्होंने आप बाइट किया है तो उसके बाद आपको few minutes या few hour में आपको देखने को मिलेगा. मेनली आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन्स पे आपको पेटेचिस मिल जाएंगे, पर्पल स्पॉट्स, इकाइमोसिस या कंजक्टाइवल हेमरेज देखने को मिलेगा. गम्स की बात करेंगे तो हेमरेज देखने को मिलेगा. नोज में एपिटैक्सिस मिल सकता है. एब्डोमेन में भी आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज देखने को मिल सकता है. और बात करेंगे वाइट के बाद तो ये इतना अमाउंट इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी में कि इट्स लीड टू द हाइपोटेंशन, ट्रैकिकार्डिया, ब्रेटिकार्डिया, शॉक. ओके, अगर म्याज्मी की बात करेंगे तो ट्यूबरकुलर टू सिफिलिस. साइड ऑफ अफेक्शन इज द राइट साइडेड मिलेगा आपको माइग्रेन और हेमिप्लेजिया में. क्रॉस बाइज भी आपको देखने मिलेगा, लेफ्ट अपर एंड राइट लोअर, लेफ्ट लोअर एंड राइट अपर. अगर हम कंपैरिजन की बात करेंगे तो कंपैरिजन सिकिल कॉर की बात करते हैं. तो सिकिल कॉर एंड बोथरॉप्स में द ब्लीडिंग इज ब्राइट रेड और मे बी डार्क ऑन ब्लैक. बोथरॉप्स में क्या होता है, ब्लीडिंग इज डार्क ब्लैक एंड रस्टी कलर्ड. ब्लड टेंड टू कोगुलेट, गिव राइज टू क्लॉटेड, रोपी एंड टेनिसियस ब्लड. यहाँ पे ब्लड डज नॉट कोगुलेट, गिविंग राइज टू मार्क फ्लूइडिटी ऑफ द ब्लड. ज्यादा फ्लूइड हो जाएगा, कोगुलेट नहीं करेगा. यहाँ पे पैसिवली रहेगा, देयर इज अ पैसिव यूजिंग, एंड द ब्लड फ्लो इज द जेट इन द लीस्ट मूवमेंट. एकदम थोड़ा सा मूवमेंट करे, जेट की तरह काम करे. गैंग्रेस की बात करेंगे तो दोनों ही गैंग्रेनियस रेमेडी है. तो यहाँ पे जो सिकिल कॉर में होता है वो डीप और रैपिड नहीं होता, लेकिन हमारा बोथरॉप का रैपिड डिसेक्शन काइंड ऑफ देखने को मिलेगा. बोन भी आपको देखने मिल जाएगी. कॉन्कोमिटेंट्स की बात करेंगे तो आइसी कोल्डनेस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, एमुलेशन बाय द कोल्ड एंड एग्रावेशन बाय हीट. अगर आपको प्रोस्पेक्टिव बनानी है टोटलिटी तो राइट साइडेड क्रॉस वाइज अफेक्शंस भी देख सकते हो. हीमरेज, डायथीसिस देखने को मिलेगा आपको. मूवमेंट से एग्रेवेशन. अब बात करते हैं सैनक्रिस. सो द सैनक्रिस में हम बात करते हैं कि इट इज द कॉमनली कॉल्ड इज द कॉपर हैड एट हिज हैंड ना.
Okay, the fear of sudden death, fear of persecution, pursue कर रहा, पीछे कर रहा, fear of persecution, elements from sexual harassment. Nowadays it's very happen in our homeopathic case taking कि जब आप केस को एक्सप्लोर करते हो, उससे ज्यादा पूछते हो, कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि पेशेंट के साथ सेक्सुअल हेरासमेंट हुए हैं, कभी भी छोटे रूप में बड़े रूप में, बट जो भी है वो हमेशा ही बड़ा होता है. पेशेंट उस एस्पेक्ट से बाहर नहीं आ पाता. यू कैन थिंक ऑफ इट कि ऐसे पेशेंट भी सेंक्रिस हो सकते हैं. दे हैव अलाइनमेंट फ्रॉम द सेक्सुअल हैरेसमेंट. ड्रीम्स अमोरस, लेसिवियस, विबिड, द ड्रीम ऑफ रेप कैन नॉट बी टेकन ऑफ ड्यूरिंग अ वेकिंग आवर्स. अवर्जन टू द डोमेस्टिक वर्क, घरेलू काम नहीं कर सकते, बिल्कुल पसंद नहीं आता. एंड राइट साइडेड कंप्लेन. कंपैरिजन की बात करोगे सेंक्रिस एंड लैकेसिस में, तो द बोथ ऑफ द राइट साइडेड, नॉट बोथ ऑफ, सेंक्रिस इज द राइट साइडेड रेमेडी एंड द लैकेसिस इज द लेफ्ट साइडेड रेमेडी. Difficulty, empty swallowing with easy swallowing of solid and liquid. Difficulty swallowing in liquid but can swallow solid easily. Withdrawn type, not very outgoing, expressive, but the lacus is outgoing character, very expressive. Now this is the Crotellus cascabella. So if you understand, there is like hallucination, someone will harm me, see some figures, some ghosts, and there is a something speaking, and children, and there is a magnetic state, fear of death, fear of being alone at night, thought of death when they are alone, and very horrible, very terrifying facts कि उनको ड्रीम आएंगे, स्केलेटन्स दिखेंगे, स्नैक्स दिखेंगे, स्पाइडर दिखेंगे. दे आर वेरी लोकेसियस. अगर कंपैरिजन करोगे आप तो आपको पता चलेगा कैस्कावेला एंड लैकेसिस में लोकेसिटी, जेलसी, सस्पिशियसनेस, इंटॉलरेंस ऑफ टाइट एंड क्लोथिंग. So if you understand the Crotellus cascavella, the feel as if they are under influence of somebody. उन्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी के अंडर हूं, somebody. But the Lachesis person feel they are under of the superhuman power. Hear voices, they have hallucinations which they are tend to follow out of fear. And the Lachesis are empowered from the heaven to steal or commit the murder. Both are the clairvoyants. The bad thing they are going to take in the clairvoyants predict the future of collectively, Lachesis. The Crotellus cascavella is the right-sided remedy and the Lachesis is the left-sided. Now we come for the Lachesis. So the effect of the Lachesis, it is AV white, is that nausea, vomiting, abdominal colic, diarrhea, sweating, hypotension, bradycardia, shock. Okay, other symptom, if you see the Bushmaster, अगर आपको venom करता है तो you can see the hemorrhage. Start with the venom activity. इसका जो एक्शन है वो मेनली नर्वस सिस्टम पर, नॉट ग्रेट, नॉट इंडिविजुअल इन द नर्व सेल अपीयर टू पिक अप आउट. वो ये कह रहे हैं कि नर्वस सिस्टम जो हमारा लैकेसिस है वो मेनली सीएनएस पे उतना काम नहीं करेगा, उतना ग्रेट एक्शन नहीं होगा जितना अच्छा नर्व सेल पर है. एंड द अफेक्ट अपॉन रेस्पिरेशन इज नॉट डायरेक्टली. अगर आप मैजमी की बात करोगे तो आपको साइकोटिक, ट्यूबरकुलर, सिफिलिटिक, सोरा सभी देखने को मिलेंगे मोस्टली. लेफ्ट साइडेड रेमेडी होती है. इनिशियली द कंप्लेंट बिगिन ऑन द लेफ्ट साइड एंड देन ट्रेवल टू द राइट साइड. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स, द इंजुरी, पंचर्ड बोन, डिस्प्रेन्स, सप्रेस डिस्चार्जेस, alcohol, sun, grief and fright, vexation, anger, jealousy, disappointment of the love, masturbations, never well since in the climaxes. So you can think of Lachesis. Jealousy and suspicions, locacity, religious, malicious, manipulative. They are very manipulative. Aggravation from sleep, left-sided. So you can make your prospective totality कि आपको क्या क्या पेशेंट में मिल रहा है. So you can make all things. The discharge is amelioration from the discharges, left-sided complaint, mainly aggravation from sleep, locacity, suspicious, never well sense of the climaxes, hemorrhagic tendency, and religious. The dream of snakes of her own death, funeral, bluish and purplish appearance of affected part, constriction sensation, especially at the level of throat,
cannot wear even slightest touch the affected part and hot patient. Difference. Hyoscyamus, jealousy and suspicion arise out of fear of losing loved ones on the whom they are dependent. और जो lachesis की jealousy है, the manipulativeness, jealousy and suspicion steam out the competitiveness and to be one up. So there's a huge difference between the hyoscyamus and the lachesis. This is the plant and the animal. How the same thing, how they can perceive, how they can cope up. Same thing होगी और आप अलग अलग किंगडम के लोग उसे अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं. This is very important to understand. So now we comparison the jealousy and the suspicion by nature, and in their quest of attention, these people tend to loud, loquacious and lascivious in their behavior in the top. So in the short way, टाइम को ध्यान में रखते हुए जितनी कोशिश हुई उतना ओफिडिया ग्रुप को कवर करने की कोशिश की है. सो मेरी साइड से कंप्लीट हो गया है. अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी फीडबैक देना है, आप मेरे ईमेल आईडी पे दे सकते हैं drniharikaj@gmail.com. थैंक यू. निहारिका जी, आपने काफी अच्छा बताया है. बहुत ज़्यादा कवरेज आपका है, बहुत अच्छा कवरेज है. और मुझे लगता है कि ओफिडिया को आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है. एक चीज़ हम लोग के इस फोरम में ओफिडिया पर और भी लेक्चर आ रहे थे, लेकिन डिफरेंट एंगल से आपने राजन शंकरन और ये सब का जो थीम प्रेजेंट किया है, तो बहुत अच्छा नया एडिशन ओफिडिया के विषय में हमको मिलता है. एक चीज मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, द रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड द स्नेक्स, है ना. ये बहुत अच्छा विषय है. मनुष्य और सांप का संबंध कितना रहा है. तो आप देखते होंगे कि हमारे जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं, जितने भी हैं, और खाली आपके इंडियन सोसाइटी में नहीं, सारे विश्व में जहाँ भी जाएंगे तो सांप को, स्नेक्स को पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ माना गया है. इसका क्या मतलब हो सकता है? हाउ दे हैव अफेक्टेड आवर सोसाइटी. हम लोग को ह्यूमन लाइफ को कैसे ये इन्फ्लुएंस किया, ये हम लोग को सोचने वाली बात है. बिकॉज और ये इसलिए क्या होता है कि ओफिडिया ग्रुप के हर एक मेडिसिन जो आपने डिस्क्राइब किया और उसका कितना आपके कॉमन जनरल प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं कि लैकेसिस है, कोरोटेलस है, ये सब फ्रीक्वेंटली हम लोगों के सामने में आता है ना. ये आपने महसूस किया होगा पेशेंट के एनालिसिस में, और हम लोग तो रोज देखते ही रहते हैं कि देयर आर मेनी लैकेसिस इन द सोसाइटी. तो लैकेसिस के जो फीचर्स हैं या स्नेक्स के जो फीचर हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है जिसके साथ, और सबसे बड़ा बात क्या होता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर में एक स्टिफनेस जो आपको देखने को मिलेगा, यह मनुष्य में पाया जाता है. और मनुष्य जब चाहे अपने आप को स्टिफ भी हो सकता है ना. हम लोग कहते हैं कि हम लोग ऑब्स्टिनेट भी होते हैं, हम लोग माइल्ड भी होते हैं, दोनों होते हैं. और यही चीज आपको ओफिडिया ग्रुप में भी दिखलाई पड़ता है ना. मनुष्य के जैसा, जैसे आप जिद पकड़ोगे तो मैं जिद हूँ, आप स्टिफनेस हो तो स्टिफ हूँ, और ऐसा हो सकता है. और मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर स्नेक्स को, सांप को जब भी आप उत्तेजित करोगे तो वह इतना स्टिफ हो जाता है कि वो अपने पूंछ के बल खड़ा हो जाता है. आपने सुना होगा ना, कोबरा जो है तो इस तरह से खड़ा हो जाता है. तो ये फीचर्स जो है तो स्टिफनेस, और ये जो है तो डिटर्मिनेशन से आता है. और स्नेक्स हैव गॉट द कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. जो निर्णय लेते हैं बड़ा इंपल्सिव होता है इनका, है ना. इंपल्स इनके अंदर में बहुत ज्यादा होता है. ये इंपल्सिव फीचर्स इसके साथ में आपको दिखलाई पड़ेगा. मुझे लगता है आप अपने पीपीटी को हटा देंगे तो अच्छा रहेगा. ओके, आप कुछ शेयर करना चाह रही हैं? नहीं सर, वो एक्चुअली हो गया था क्लिक. हाँ, थोड़ा सा उसको ऑफ कर दीजिए. एक मिनट. जी सर, वो सर स्क्रीन हो गया. हाँ सर, हो गया. आप अपने मोबाइल से कनेक्ट हुई है ना? जी सर. हाँ, नहीं ठीक है. तो
ये जो है सो स्टिफनेस और एक इम्पल्स समझते हैं ना, इम्पल्स, यस सर। एक आवेग आना अचानक, है ना। और जितना अलर्टनेस आप ऑफिडिया में देखते हैं, वैसे हमारे जो इनोसेंस, जब हमारा माइंड जो है तो इंटेलेक्ट नहीं होता है, इमोशंस ज्यादा होता है, तो उतना ही इम्पल्स उसमें ज्यादा होता है। अब छोटे बच्चों को देखिए और ऑटिस्टिक चाइल्ड को देखिए, है ना, कितने इम्पल्स, कब क्या कर लेंगे कुछ पता नहीं है। कैप्रिशियस बिहेवियर में भी आपका इम्पल्स बहुत बड़ा काम करता है। ये सारे जो फीचर्स हैं वेरी मच सिमिलर। हम लोग कहते हैं कि स्नेक्स आर सिंपैथेटिक टू द ह्यूमन बीइंग। मनुष्य के साथ में सांपों का एक सिंपैथेटिक रिलेशनशिप है। हम लोग भगवान के रूप में उसकी पूजा भी करते हैं और हम लोग लाठी से उसको मार भी देते हैं, है ना। तो ये आपसी प्रेम का ही भाव है कि हम लोग पूजा भी करते हैं और हम लोग उसको मार भी देते हैं। तो ये बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। आपके भगवान शिव की बात करते हो तो उनके गले में हमेशा आप स्नेक्स को देखते हो, कोबरा को देखते हो, एक तरह से खड़ा रहता है। तो क्या ये आपने शिव को आपने क्या किस रूप में देखा? शिव को देखा आपने एक ऐसा सिंबल, जिसको कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु और ये शिव। ब्रह्मा क्रिएटर है, विष्णु उसका पालक है, यानी कि साइकोटिक रीजन है, एंड सिफिलिटिक रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो डोमिनेंटली आपका, मुझे लगता है कि सिफिलिटिक कैरेक्टर्स जो है, तो हालांकि मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि इसमें सोरिक कैरेक्टर नहीं होता है, साइकोटिक नहीं कैरेक्टर होता है, लेकिन प्री डोमिनेंट हम लोग कभी ये नहीं कहना चाहिए कि कोई मेडिसिस सिफिलिटिक है या साइकोटिक है या क्या कहते हैं सोरिक है। हम लोग ये कहना चाहिए प्री डोमिनेंटली। तो मुझे ये लगता है कि स्नेक्स के मेडिसिन जो हैं, अगर आप उसको प्री डोमिनेंट कैरेक्टर में रखेंगे, क्योंकि जब सिफिलिटिक स्टेज में आना है तो उसे एक स्टेज में और भी गुजरना पर, एक स्टेप बाय स्टेप वो आगे जाते हैं, सोरिक से साइकोटिक, साइकोटिक से सिफिलिटिक स्टेज में जाने का ये सिलसिला बनता है। तो ये आपका प्रेजेंटेशन आपने बहुत अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव है, मुझे लगता है कि आपने राजेंद्र शंकर के साथ में अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है और ये आपके लिए एक अच्छा अनुभव है। डॉक्टर दीपमाला जी, आप हैं यहाँ में? यस सर, हैं सर। डॉक्टर दीपमाला जी, आपका प्रेजेंस जरूरी है, क्योंकि मैं अभी होस्ट नहीं हूँ, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो अभी आप होस्ट हैं। तो अभी आप मुझे चेंज मत कीजिए, आप जो अभी इंग्लिश सेशन के जो आएंगे उनको सीधे ट्रांसफर कर दीजिएगा, मेरे को नहीं कीजिएगा, आप उनको चेंज कर दीजिएगा। ओके, मैं इसीलिए आपको याद किया कि अब समय खत्म होने वाला है, तो आप उस समय में। और निहारिका जी, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे इंग्लिश सेशन में भी प्रेजेंट कीजिए, वो लोग भी है, और अगले बार से आप थोड़ा सा लैपटॉप से करेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आपका सर मैं जो पीपीटी है ना थोड़ा वो सा उतना सर विजिबल नहीं क्षमा, आता है। जी सर क्षमा चाहती हूँ, एक्चुअली क्या ऑफिस के टाइम को करस्पॉन्ड कर हाँ, रहा मैं था तो समझ रहा जल्दी में हूँ, ज्वाइन। लेकिन इंग्लिश सेशन जो है तो मैं आपसे समय ले लूंगा। इंग्लिश सेशन जो है तो 8 बजे से होता है, मैं आपसे जी बात कर सर। लूंगा इंग्लिश सेशन में। और हिंदी सेशन में भी आपको दोबारा आइए, तो किसी एक नए टॉपिक को लेकर के हमेशा वेलकम है आपका। और प्रेजेंटेशन को हम लोग यंगस्टर्स को, और आप मैंने की रिसर्च ओरिएंटेड लेडी है ना, रिसर्च ओरिएंटेड छोटी गर्ल सी है। बात ऐड करना चाहूंगी। या आपने बताया कि ह्यूमन का रिलेशन था, तो मैंने सिर्फ राजन संकरन सर के समय पे जब क्लास ली, जब उनका कोर्स किया, उनके अंडर ट्रेनिंग थी, तब सुना था कि नाजा इज अ इंडियन कोबरा। तो नाजा उसको पूजा जाता है, पूजन की जाती है उसकी। और लैकिसिस इज द अमेरिकन ब्लैक माम्बा। सो देयर इज अ डिफरेंस इन द ह्यूमन ऑल्सो, कि जब भी कोई नाजा पेशेंट होता है तो वो जब अपने सामने वाले को वार्निंग देता है ना, तो वो 3-4 बार देता है, क्योंकि हम उसे पूजा करते हैं तो वो उसका फर्ज निभाता है कि आप मुझे पूजा करते हैं, रुक जाइए, रुक जाइए, संभल जाइए, मत गलत करिए, मत गलत करिए, मत करिए। बट द टाइम इज कम कि फिर वो इंडियन कोबरा भी आपको डस लेता है। बट जो लैकिसिस है, दे आर वेरी शार्प एंड वेरी इंटेलिजेंट, जैसे अमेरिका के लोग होते हैं कि थोड़ा आपने कुछ किया और आपको पूरा उड़ा के जमीन से उखाड़ के ले जाते हैं। व्हाट इज द There is मीनिंग a ऑफ difference between, इंटेलिजेंस?
थोड़ा सा नाजायन लाइक ऐसे सुन ली। ये एक्यूटनेस, इंटेलिजेंस जो है तो माइंड को बहुत एक्यूट बना देता है, एक्यूट एग्जैक्टली। विजन हो जाता है। इसीलिए जो शार्पनेस जो है ना, तो आपको शार्पनेस का फीचर्स आपको जस्ट लाइक ए नाइफ, ये छुरी के समान में है ना, एक छुरी जी के सर। जैसा होता है ये इंटेलेक्ट। जिसके पास में जितना ज्यादा बुद्धि हुआ, क्या होता है कि दे हैव द मेडिटेशन कैपेसिटी एंड दे कैन थिंक and they can explore something very immediately, very fastly. यस Capacity सर। to take the decision because उनके पास में बैंक, नॉलेज बैंक है, और उसके साथ में तुरंत को रिलेट करके इमीडिएट डिसीजन लेने के लिए। इसलिए हमने कहा कि ये सब सारे फीचर्स उनको ले जाता है आपको इसकी ओर में, इम्पल्स की ओर में, है ना। तो इम्पल्स से लेकर के ये सारे फीचर्स आपके एक्यूटनेस, सेंसिटिव, सब एक रो में, एक माने एक रास्ते में आप देखिएगा कि वो होगा। इस तरह से रूब्रिक्स को एनालाइज कीजिएगा तो आपको स्टेप ग्रेड पता चलेगा कि पेशेंट का सेंसिटिवनेस कहाँ है, वो क्लेयरवॉयंस है ना, इंट्यूटिव माइंड। व्हाट इज इंट्यूटिव माइंड? इज हाईली हाईली एक्यूट माइंड, है ना, हाईली एक्यूटनेस विजन होता है। इसलिए बड़ा ये है ना। तो आपको मनीष आजाद कह रहे हैं कि इट इज नॉलेजेबल सेशन। थैंक यू। हाँ मनीष जी, तो आप इनको थैंक्स दे रहे हैं आपको, और मैं समझता हूँ कि समाप्त हो गया नहीं, समय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे इनवाइट किया, प्लेटफॉर्म दिया कि मैं जो भी नॉलेज था, मैंने जितना सीखा बस आप लोगों के साथ शेयर कर पाई। और बिल्कुल मौका आते रहिए, तो हम आते एनी ह्यूमन रहिए। किंगडम का छोटा आज छोटा ग्रुप कवर करेंगे सर। हाँ, आज सरस्वती पूजा है, और मैंने एक मैसेज दिया है मेरे बैकग्राउंड में, आप देखे होंगे, निरंतर अध्ययन रहना ही माँ सरस्वती की आराधना है ना। बिल्कुल सर। निरंतर पढ़ते रहना ही माँ सरस्वती की आराधना है, यही पूजा है ना। तो थैंक यू निहारिका जी, और बिल्कुल सर, दीपमाला जी धन्यवाद। आप सबको है कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आपका डॉक्टर बहुत बहुत निहारिका। धन्यवाद। रहा, और बिल्कुल सर ने अभी बिल्कुल बहुत अच्छा कहा, निरंतर अध्ययन करते रहना ही माँ सरस्वती की वंदना करना है। बिल्कुल 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 मैम। हो रहा है। नेक्स्ट थैंक यू वंस अगेन। टाइम। अब ओके हमारा मैम। इंग्लिश सेशन है, तो अब यह मंच मैं डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर, आई विल मेक यू होस्ट जस्ट अ मिनट। डॉक्टर आगे। Thank you, Dr. Deepamala and Sahani sir. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1262nd day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. VENUGOPAL S. REDDIAR from USA. Let us begin the session with 1 minute silent prayer. Thank you all. As you all know, the International Forum for Promoting Homeopathy comprises of homeopathic lovers, homeopathic doctors, and students. And we are regularly conducting the sessions in 3 sessions. So one from 7 to 8 p.m. we have our Hindi session, 8 to 9 we have the international session in English, and 9 to 10 we have our Malayalam session, that is a local language session. So we are very happy to have a wonderful guest in Dr. VENUGOPAL S. REDDIAR. Dr. VENUGOPAL S. REDDIAR has completed his MBBS and MD in General Medicine from Trivandrum Medical College in 75 to 79. And Sir has completed MRCP in General Medicine from UK in 1993. And has done his ABIM, American Board of Internal Medicine, in 1996, and was working as an assistant professor at Toronto Medical College till 1992. And later he shifted to USA, where he is practicing primary care physician and behavior scientist since 1994. Primary profession is a physician with 45 years of experience in this field, and secondary profession as a trainer and a public speaker for more than
35 years in USA and India. Audience from different walks of life participated in his presentations, appeared on TV channels, Fox News, Doordarshan, Asianet, IPTV, etc. Appeared on print media, Hindu, Indian Express, Malayalam Manorama, The Dimensions, and Register. Appeared on radio programs at NPR, All India Radio, etc. And his hobbies are graphology, thinking, people watching, etc. And has done so many presentations in our international forum. And he's a person who has not taken a vaccine at the time of the so-called COVID-19. And that is that kind of that he's a man who always think twice before an action, and that's why he did not take the vaccine for the so-called COVID-19. He has said from the very beginning that it won't be a good thing for that, and that's he has explained all those things in our previous edition of presentation in this forum some months back. So today, sir will be talking about the psychology of aggression. As you know, aggression is one of the things that really makes troubles to people all over the world. When two people get agitated, they may become aggressive, and the aggressive. Dinesh, leave it to me. Please don't talk about the aggression, because sometimes your opinion may be different from my opinion. So leave it to me. Thank you. Yes. And now I invite the Dr. VENUGOPAL REDDIAR to this session, and we are proud to invite you once again to this session. Welcome, sir. Okay, good evening, everybody. Now, let me make sure that the slide is visible. I'm going to show the first slide. Could you please make me a host so that I can show the slides? Yes, sir. Already you are co-host, sir. You can make. Okay, good. Okay. Okay, it's clear. Slide is yeah, visible and I'm audible. Yes. Psychology of aggression. Okay, thank you, fine. And I want to make sure that my talk will be useful and insightful. To make that happen, I need to know what you know and what you don't know. So I'll be posing some simple questions. And please don't unmute your microphone and give me your response through the chat box. My question is, do you think aggression is a real problem? Have you ever experienced aggression in your life? And if the answer is yes, please put Y in the chat box. Yes. Let me see how many of you think that. Yes, Rasina Mohammed, Binduji, and only two people, Dinesh ji. So I may be disappointed. So I'm not sure whether this talk is, okay, Jayachandran ji, whether this talk will be useful, because if you have not experienced any aggression, then there's no point in my giving a talk on aggression. Okay, Uday Chandra, yes. That's all? Okay, Ram Pavesh, good. The definition of aggression: wide range of behaviors that could result in emotional, mental, or physical harm to a person, objects. Objects means aggression. Some people may attack the vehicles
buses, trains, or set fire to a building, so that is objects, or other animals, that is throwing a stone at other animals. And you know, one actor, he went and killed an animal. And I think that he is on bail. That is what the simplified definition of aggression. Purpose of this talk: know the causes of aggression, know the different types of aggression, and know how to manage aggression. If there's no point, most of us are doctors. We practice different types of systems like allopathy, Ayurveda, homeopathy. But always we have to make first a diagnosis. Because headache is a symptom. Aggression is a symptom. Why this person is aggressive? Why this person is having headache? So first you know the cause of aggression. Then we have to know how to manage, just like managing headache. Without knowing the cause, if you give some medication, that will be just for the symptom. A painkiller, yes, it will take care of the symptom, but once the effect of that painkiller is over, the headache will come back. The same way, unless we deal with the root cause of aggression, the aggression won't go away. Now, have I made myself crystal clear? If it is very clear, in the chat box, put why. Because I want to make sure are we on the same page? Yes, Binduji, yes. Jaychandranji, yes. Okay, thank you. Because I started my career 43 years back as a faculty member in Trivandrum Medical College, in the Department of Medicine. Teaching is a passion for me. As a teacher, I always make sure the students, they understand what I am teaching. Many doctors, many teachers, not only school teachers, college teachers, they are poor communicators. Do you agree? If you agree, put why in the chat box. The same way, many doctors are poor communicators. That is why the patients, they don't follow the advice sometimes. Is that not clear? Yes, thank you. There are numerous books on aggression. I've shown you some titles. Female aggression, roots of aggression, management of aggressive behavior. My talk is based on FEQT. F stands for facts. E, experience. My own personal, professional experience and experience of other people. Of course, I usually use quotations. My own quotations and quotations of other people. Lastly, I use the facts, my experience, and the quotations for thinking. My favorite hobby is thinking. So before preparing this talk again, I spent a lot of time because the contents of this talk is not just a cut and paste. I don't copy from some book, from magazine, simply. No, I may show certain facts. Then I use my own thinking. So that makes my talks unique. Jawaharlal Nehru's own words, facts are facts.
and will not disappear on account of your likes. Why am I showing this slide? Because all my comments or my opinions will be based on facts. Unfortunately, some people who are allergic to facts, they don't want to know the facts. They don't want to know the facts. They have some kind of a prejudice. And they won't like or they won't like my comments or statements. If you want to disagree during the discussion time, if anybody wants to disagree with my comments or statements, you are welcome. One condition, you must provide facts and evidence that will support your point of view. Because I am presenting facts and evidence to substantiate my views. Our world is gripped by overt and covert aggression. That is an undeniable fact. Overt means open, publicly known. Covert means hidden, not displayed openly. I have made a statement. So this statement, it is my responsibility to support or substantiate this statement with the facts and evidence. Otherwise, hey, he can take all nonsense. He is saying that the world is gripped by overt and covert aggression. Oh, that is his personal opinion. No, that's not true. No, I'm going to show you evidence. This is a news report from USA. In one weekend means a Saturday and Sunday, just 2 days, 10 mass shootings in different states, Michigan, Kentucky, Colorado, Indiana, Illinois, 10 dead, 42 injured. It is an act of aggression. Your aggression, you go and shoot and kill people who have not done anything wrong. Do you agree? If you agree, put yay in the chat box. Do you agree that this is one example of aggression? Agree? Yes, Uday Chandra, yes, yeah. Thank you. Our Kurupuji is also here. Again from USA, the Chinese aggression towards Taiwan. So one country is aggressive towards another country. The same thing we have experienced in India several times from our neighboring countries like China and Pakistan. We never try to invade those countries. Am I right? Again, if I am right, put Y in the chat box. If I am right, put Y in the chat box, my dear friends. Yes, Guruji, yes. So that is aggression. Aggression means it will cause a lot of damage and the death of innocent civilians also. Okay, from Kerala. I'm sure those are from Kerala. They are pretty aware of this news. Kerala doctor stabbed to death with scissors by man she was treating. Just yesterday or day before yesterday, the guy was evaluated by separately by psychiatrists, and they found that he doesn't have any mental health problem because he was trying to escape
by saying that, oh, he has got mental problem. No, this is aggression. It cost the life of a young doctor. This is also from Kerala. A woman smashes headlights of Kerala state bus in suspected road rage. If you are not aware of this news, please put no. I want to know whether I'm sharing something new information. If you are not aware, put N in the chat box. Binduji, N. Only one person? Okay, Rasina Mohammed. So the point I'm trying to make is, this aggressive behavior is not something shown by only men. Not just men. Women also, they display aggression. So this happened in Kerala. A woman, a bus overtook that bus and she went and smashed the headlight of the one. "97 hartals in a year, God's own country. Kerala brought to its knees. Foreigners, the auto rickshaw. Hartal, hartal, hartal. Hartal is an act of aggression towards the public. Sometimes they vandalize private property, sometimes public property, the private cars and public buses, train, and the tourists, they suffer a lot, especially foreign tourists. They didn't come here to be trapped inside their hotel. They won't be able to get anything to eat or drink. This is aggression, aggression. Do you agree? Do you agree? Chat box, I want to know, because I'm giving this talk just to create an awareness. And please share this video with as many people as possible. As many people as possible. Because this kind of a nonsense should stop. It should stop. And we are claiming that we are God's own country and Prabuddha Keralam. Buddha means enlightened. Prabuddha means super enlightened. What do you mean by super enlightened? A super enlightened person won't do anything like this. And we call, OP, Bihar, illiterate. We don't see any such hartals there. Does it mean that they don't have any problem? Only Kerala has a problem? Here literacy is there. They confuse literacy with education. Barbarians. They are hooligans. I shared only facts. Stones hurled at Vande Bharat Express in Kerala. Third incident in 3 days. Damaged window, glasses and everything. And luckily nobody was injured. So when you are throwing stones at Vande Bharat Express, such things don't happen in many other states. In India has some 29 states. Why in Kerala? So now are you convinced that the first statement, the world is gripped by overt and covert aggression, and aggression is more in Kerala. Any suicide rate is also very high in Kerala. Suicide is nothing but an act of aggression towards oneself. Now, have I given ample facts and evidence to support my original statement? If I have, then put yay, if you agree. I want to know, because I am not coming and giving some kind of a empty statement. Danesh, yes. Bindu, yes. And Jayachandran, yes. Thank you. Because for preparing this talk, I had to spend a lot of time doing the research, searching and getting that one, newspaper that one, cutting and then putting that one and explaining.
Clashes erupt in New Delhi during Hindu procession. Hate mongering. Now, 6 types of aggression: physical aggression, verbal aggression, relational aggression, hostile aggression, instrumental aggression, and impulsive aggression. If you have not heard about instrumental aggression, put no in the chat box. Then I will explain that one, what exactly is instrumental aggression. If you have not heard about that one, put no. Okay. Danesh Jayashaman, no. Fine, thank you. Yeah, I don't want to make any assumption. Yeah, everybody knows this one. Physical aggression, I will explain each one. Physical aggression, that is attacking somebody. Hitting or beating or shooting or with a knife, again chopping or kicking, physical aggression. Domestic violence, lot of physical aggression. Then verbal aggression, name calling, shouting, insulting. For example, name calling. I told you will be using only facts. If somebody is allergic to facts, then they won't like it. And my dear friend, I don't care, because I'm sharing facts. If you don't like the facts, it's your problem, not my problem. For example, calling Rahul Gandhi Pappu, that is verbal aggression. And calling Narendra Modi Chaiwala, Chaukidar chor hai, मौत का सौदागर. चौकीदार चोर है. Who called? We know. Rahul Gandhi. मौत का सौदागर, that means death of merchant. No, the merchant of death, Sonia Gandhi. नीच आदमी, मणिशंकर अय्यर. Ravana by Karge. These are all real examples of verbal aggression. Is this clear? Then calling Kammi, Kongi, Sangi, Sudapi. These are only in Kerala. Only in Kerala they use all these sorts of things. Are you convinced? If you are convinced, put yes. Because I want to make sure we are all on the same page. We are all on the same page. Are you convinced? Yes. Ganeshji, yes. Hinduji, yes. Yes. Because I read the readers' comments. Most of you may not be reading the online newspaper. From America, I read the online newspaper. Manorama and Madhurumi, they have the readers' comments. I go through the readers' comments. My goodness, such a cheap kind of mindset. Kammi, Kongi, Sangi, Sudapi, Peku. That is verbal aggression. Then relational aggression. That is spreading rumors, gossip to tarnish the image of another person. Co-worker. That is aggression. Character assassination. That is aggression. Hostile aggression. Here, because of anger, because of hostility, hatred, purposely you do something to hurt the other person physically, emotionally, or mentally.
That is hostile aggression. Instrumental aggression. That is aggression with a motive to get something, achieve something, right from the children. A 2-year-old kid, if you take that kid along with you to a supermarket, you have gone there to buy some grocery, rice, vegetables, onion, sugar, everything. And the baby sees a toy, maybe an expensive toy, maybe 100 rupees. And the baby may want, I want that toy. And if you tell that child, no, check it, and leave it there. Now the child may throw temper tantrum. I want this one, I don't, and all those crying and all those things which will draw the attention of all the other shoppers. Other people will look at why the child is crying. And you feel embarrassed. Because what will others think? What will others think? Oh, okay. So immediately buy that one. That is instrumental aggression. The same way, even doctors also I know, because I was not born yesterday. In medical college when I was working, I know some doctors that is if they schedule a patient for surgery, and unless the patient or family members go and give them the money on the previous day of the surgery, what do? They postpone the surgery. Then they realize, okay, unless we give this money, he won't do the surgery. So at home, go and give the money. That is instrumental aggression. Now, is this clear? These two examples. There are plenty of examples. I have given you 2 examples just to make you understand what this instrumental aggression means. Is it clear? Okay, Rasina ji and George Joseph ji, okay. Is this information, what I am sharing so far, is interesting and insightful? If it is interesting and insightful, put why? And I want to know. Because I have taken a lot of efforts to make sure that whatever I am sharing is something interesting, insightful, and entertaining. Thank you, thank you, thank you. Impulsive aggression is where 2 friends go to the bar and then they have some kind of a opinion difference or argument. Then one guy immediately either breaks the bottle and stabs him, and the other guy dies. That is impulsive aggression. That also happens many times. Victims of hostile aggression. I'm going to show the pictures of 3 Gandhis. Hostile means because of anger, hatred. Mohandas Karamchand Gandhi was assassinated by Godse because of his anger and hatred. That is hostile aggression. Indira Gandhi was assassinated by her own bodyguards, Satwan Singh and Bian Singh, because of their anger and hatred towards her for invading their golden temple. Rajiv Gandhi was assassinated by suicide bomber from Sri Lanka, LTTE, because of their anger and hatred towards him, because he sent peacekeeping force to Sri Lanka. So 3 Gandhis, they became victims of hostile aggression. Individual impacts of aggression: physical, mental, emotional, social, academic, and professional. Now, my dear friends, I won't be able to spend a lot of time on each one.
time management. But I will leave at least 10 minutes for discussion at that time. If you want to know more about some of these points, ask me. Physical aggression, yeah, it causes injuries, death, that impulsive aggression, stabbing, killed. Mental impact, anxiety, depression. For example, it's very common. The boss or your supervisor is a very nasty, aggressive person. Working under him will be always. You develop anxiety. They may shout at you, or they may treat you badly. They may insult you before others. In the medical college, when I was a student, MBA student, we had one professor, a surgery department. I don't want to give his name. He was a very aggressive person, arrogant person, highly egoistic. In the operation theater, he won't ask for that particular instrument he wants, mosquito forceps or this one, he won't. He will simply show his hand. So he expects the nurses to read his mind. Aha, such an arrogant guy. And if the nurse gives the wrong instrument, he will immediately throw it away. That is an aggression towards that object, throws it away. And he will shout at the nurse. And he may call her stupid. And the nurses always used to feel highly tensed up. My goodness. And he was considered to be highly Adarsha Varan, Adarsha Dhiranana. And there people develop depression. Working under a person or in a hostile work environment will lead to depression. Emotional, because of somebody is showing or treating you badly, you will develop anger. The victims may feel a lot of anger because of the aggressive behavior of somebody else. Fear. Aggressive, this one, threatening. One of the taxi aggressors, shape that's aggression. Then you develop fear. Shame, guilt feeling. Social isolation. What will happen? If you feel that you will be insulted or humiliated publicly, then you will avoid participating in any social events. If somebody invites you for a wedding or all those things, you will avoid. Then people become isolated and lonely. Damaged relationships. An academic professional, especially the research, students doing research, and in the office work, in the private sector, especially IT professionals, because their supervisor, project manager is a bully, then they will get worried, and their performance also will be poor. Poor performance, disciplined actions they will have to face, and then job loss. Aggression, innate behavior, learned behavior. The question is whether it is inborn, whether it is in the genes, or whether it is acquired. To some extent, it is innate behavior. Animals, they fight for their territory. The animals, again, they fight for getting a mate. Food, aggression. The acquired is subsequently in the society. If your parents are aggressive, you are likely to become an aggressive person towards others. You may not be aggressive towards your parents. That is why, Veettile eli, veliyile puli.
Because at home, they treat you, they are aggressive, and you'll be passive. Outside, you become aggressive. Cause of aggression, stress, obviously. Many people, they don't know how to manage stress. My dear friends, if you want to know everything about stress, I gave 8 Zoom talks a couple of years back. They are in the YouTube. Stress, everything. Stress, distress, eustress. Watch those videos. If people don't know how to deal with the stress, they get angry, and then they shout at others. It becomes a vicious cycle. Different kinds of stress. The domestic relationship also. The domestic violence again. Stress plays a significant role. Prejudice. I had to, because I'm going to share my own personal life story. Because when I give a talk, I always make sure that I share some of my personal life stories and how I overcame. In USA, it's a well-known fact. Discrimination, harassment, bullying, it is there. The whites, they have discrimination, they show discrimination towards colored people, blacks, and other people. In my case, in the hospital where I worked, there are 40 primary care physicians. Primary care means general medicine doctor is called a primary care. Specialist will be cardiologist, neurologist. But the primary care physician, general medicine, just like me, 40 doctors. 5 doctors from India. 2 doctors, blacks. And a newly appointed supervisor, when she came as the service chief, she had prejudice, a negative attitude towards people with color. And she started showing discrimination. She started harassment, bullying. The other 4 doctors, Indian doctors, they quit. They resigned and went to some other hospital, or they moved to a different job like that. I didn't. Because I'm a person, I know how to manage aggression. Because I'm teaching aggression class. I didn't give in. And when she used to make many false, baseless allegations about my character, about the kind of treatment I gave to the patient. And she used to give memo. Okay. I'm a person, I know how to manage. And she would insist on, she's verbally aggressive also. Okay, she'll give me a memo and ask me to say my response immediately. Then I used to be, I know how to deal with that one. So I say, okay, yeah, I need to review this one once again. Then I shall give you my response in writing. And she will insist. No, I want your response. I'm sorry. I need to review, repeat the same thing. I'll give you a response. I'm not saying that I won't give a response. Yes, but I'll give it in writing. Because if I say something in words, that may be misinterpreted or misrepresented. I don't want that to happen. And I want to make sure it is in black and white. So after reading that on all the false and baseless allegations, my response I sent by email. You have made these allegations. Allegation number 1, allegation number 2, allegation number 3. I request you to provide me facts and evidence that would substantiate those allegations. Once I get the facts and evidence from you, then I shall give you my detailed response. She doesn't have any facts and evidence. It stops there. That one, it ends there.
But again, after a couple of months later, again she will come with some new allegation. Every time, repeat, I used to do the same thing. I didn't run away. Then I filed, I got in a legal battle because my rights were violated. My work environment is hostile. So I filed legal cases. And I took all the way the case to the federal court because my employer was a federal government hospital. And many people, they try to discourage me, demotivate me. Hey, fighting against a federal government, you are a one person, and they have a lot of money and everything. Do you know how much it will cost? And you are stupid, the economy is stupid and everything. That's your opinion. I'm not going to. I'm not going to. I will. I fought. It was a long drawn battle. It was a jury trial. I won. I filed 5 cases. I won all the 5 cases. The verdict came in my favor. That's the point. Prejudice. It is not uncommon. In India also, prejudice on the basis of religion, caste. Yeah, he is a Hindu. Oh, he is a Muslim. Oh, he is this caste. He is this community. Prejudice everything. Am I right? If I'm right, say yes in the chat box. I want to make sure that whatever I am sharing is something realistic. Am I right? Yes. George also says yes. Yes. Uday Chandra, yes. Thank you. Hubert, thank you. Impatience, again aggression. Yeah, you want instant, immediately. That's why the child, he wants that toy immediately. Then aggression. If you say, I will get it tomorrow, no. Intolerance. Management of aggressive behavior, assertiveness training. My dear friends, I gave a talk on how to be assertive. That'll be if you spend 1 hour, that'll be the best investment in your life on YouTube. I was assertive. That's why I was able to deal with that woman, my supervisor. I didn't run away. I fought, I won. Assertive, be assertive, dealing with the aggressive people. Awareness of triggers. And the CBT, cognitive behavior therapy. The assertiveness, you know that EVM malfunction is a false allegation. If they lose, the opposition party, they will say, it is EVM malfunction. Electronic voting machines can be manipulated. So the election commission said, okay, why don't you come and show us that can be manipulated? I give you the opportunity, come and show how the EVM can be manipulated. Then what? Nobody went to demonstrate how the EVM can be manipulated. So the election commission approached them assertively. It didn't say, oh, no. Everything is working well. No. No. They said, come and demonstrate that one. That is assertiveness. Cyberbullying is a big problem. All the social media, my dear friends, make sure that your children, they don't get addicted to all these Facebook, Instagram, TikTok, everything. Then likes, dislikes, hostile comments. Many people, they commit suicide because of cyberbullying. Goddess, Parvati, gentle. Very same goddess. If she becomes aggressive, Kali. Totally different transformation. Not only human beings, even the so-called, whether it is mythological or whatever it is, the gods and goddesses also can become aggressive. Being on a highway and all that aggression is very, very terrifying to me. I have also experienced road rage. For want of time, I'm not going to share it now, but during the discussion, if you want, I will share it with you. Aggression is not the problem. It is the outcome of a problem. I told you. It's something like the headache is a symptom. The cause is different. Aggression is a symptom, manifestation. The underlying cause is different, whether it is a prejudice or whether it is
something else, intolerance, impatience, you have to find out what is the cause, then deal with that one. I give every Thursday in my platform at 8 o'clock, Zoom talk. Tomorrow, this is my talk, psychology of loneliness. After that, psychology of prejudice. If you want to join, you can take a screenshot of this one. That is the Zoom ID number and the passcode 1234. So now we have 12 minutes. You can ask questions. If you are asking questions, please be brief and confined to what I have shared. Don't talk something totally irrelevant. And if you have any comments, if you want to disagree, yes, free to disagree. But I repeat that condition. You must provide facts and evidence that will support your disagreement. Yes, sir. It's really a very good session from you once again. And we are thankful for a wonderful session. And as you pointed out, aggression is one of the things that every person has in his mind. But the intensity may be different. Almost all choleric people have this aggression. What do you think about that, sir? Say that again. The choleric people, the so-called choleric temperament, or those people who are having choleric temperament, they used to be aggressive. For example, I don't believe in all these classification of this temperament, that temperament. okay. I am making life easy, simple. Okay. I have made. You are putting a different label. Yeah. Okay. Okay, let's just go to discussion. I think Dr. Sridhar has raised. Sir, you can speak now. Sridhar, sir, please unmute. Yes, sir. This was excellent. Thank you very much. No question about telling anything. It is an excellent. Thank you. Come again. Such a very good class. Okay. Thank you. I appreciate you. Thank you. That is all. It's up to Dr. Hibbert now. Hello, sir. Thank you very much, sir. Very nice presentation. And I want to ask you, sir, there are some hormonal changes while in stress formation, stress people. How can we manage it? Okay, that's a very good question. Because, for example, say the premenstrual tension, PMT, women just before their menstrual cycle, menstruation, they may develop some kind of a tension, headache, and all those things. Their moods will be mood swings. That one, to be frank, there's no remedy, there's no medicine. But they must become aware, self-awareness. Once they realize that one, then they will be able to manage their emotions better. That's the only way. Because there are the estrogen, progesterone, hormonal that changes. The same way, the thyroid hormone also. Hypothyroidism. And if it is very low, can lead to myxedema madness. I don't know if you have heard the term. Myxedema is hypothyroidism. Madness again, that is, they can develop mental health problems. Those are the things where you need to take care of. That one, thyroid replacement. Where the other one, PMT, the person can become aware. Okay, what about Dr. Ram Pravesh Shah? Congratulations, sir. Very nice presentation. Excellent session. Dynamic lecture. Aggravation. Really, many kinds of aggression. Mental, physical, verbal. Very, very thanks.
Okay, thank you. Thank you. Where are you, Thank you. Dr. Shah? Where are you now physically? Mhm. Are you in Haryana or Punjab or Delhi where there is a lot of aggression going on? Yes, politically, physically, and mentally, both Okay. aggression. So that is aggression. Every day, if you open the newspaper is full of incidents of aggression. Mm. Yes, Any yes. crime, violence, not even one day, it passes without a news about aggression. That's why in the opening itself said that, my own quotation, the world is gripped by overt and covert aggression. Unfortunately, Kerala, the suicide rate is also very high. Why? They are not dealing with the root cause. Yeah, suicide counseling, call 1-800, meditation, do meditation. Meditation is not going to solve. Yoga is not going to fix the root cause. Many people don't realize. Meditation, yoga. Meditation, yoga. I have learned yoga 3 years, one-on-one, so I know what yoga is. And I have learned different kinds of meditation also. I know what meditation can do. I'm not saying that they are useless, but they have got a different purpose, not for managing. Most of the time, a stress, which is cannot be, if one person loses a job right now, IT sector, Google, they fire, Amazon, they fire. Now you are in a financial situation, difficulty. You have borrowed a lot of money from the bank. You have to pay every month. Om, Om, chanting, will it fix? Meditation? No way. You need money. So this meditation, yoga, they are not going to fix. So that is my point of view, this one. Okay, anybody else who wants Yes. to ask any question or any comments? Dr. Neha Kakkar, you can ask. Okay, Dr. Neha ji. So what is Please unmute yours. Please, you are muted now. yes, sir. Yes, sir. Sir, what is the solution of Please, you are muted once again. Please. Neha ji, your laptop is aggressive towards you. It is showing some aggression. yes, sir. I'm saying, sir, what is the solution for this? Can you suggest some measures? How can we control this aggression in the society? What are the measures we can take as an individual, as a society? Yes. First and foremost thing, not the society. Yeah. The whole idea of this talk is to protect yourself, Okay. our safety, our peace of mind. Okay. That is why where I was working, when my supervisor, when she was so aggressive, hostile, making all those things, because I learned how to be assertive. Neha ji, it is worth undergoing any training in assertiveness or reading plenty of books. There are plenty of books, reading books on assertiveness. Yeah. Then you know how to deal with that person. Otherwise, when somebody is aggressive towards you, you may react. Yes. That the reaction is from the emotional brain. You Yes, sir. react, Yes, sir. then it won't be rational. You Yeah. may make the whole thing worse. Yes, yes. So if you are assertive, you will respond. That's why Yes. what I did. When my supervisor, she wanted me to react. What do you say? Okay. What do you have to say? Tell me. But I didn't. I said, I Yes, want to sir. review. Yes, I sir. repeated the same thing. I want to review. Then I will Yeah. give you a responsibility. Yes, sir. Same thing. Yes, So sir. like that, if you are a bit upset, this lesson I learned from one gentleman, he is no more. He was a top official for the Unilever.
Unilever company. Yes, And sir. he told me in some kind of a meeting, when he is chairing and somebody makes some kind of a stupid or irritating or insulting comment, he'll feel angry. Then what he used to do was, oh, excuse me. Then he'll go to the bathroom as if that is he wanted to go to the restroom. Okay? He'll go to the restroom, buying some 3 or 4 minutes time, and he'll go and wash his face with water. And Yes, then sir. he'll take some few deep breaths. And he'll come Yes. back. Yeah. Otherwise, out of anger, impulsively, you may react. That will, Yeah, sir. But sometimes, like if the person in front of you is being aggressive, then you need to save yourself. Sometimes you need to be aggressive for that also. I guess that is a self-defense mechanism. Yes, sir. it may work, but unless you are sure. Yeah, That is obviously it needs to be avoided most of the time, but sometimes it is a necessary evil. Okay, and I repeat, since you mentioned that one. Yeah. Here, when I was in the clinic, outpatient patients, some Yes. patients who are drug seekers, that is the painkiller morphine, Yes, that sir. one seekers, when they come, Yes, sir. and when I find that there's no indication, then I won't be able to subsequently justify if I prescribe a medication, because here they monitor the doctor's prescription. And if I have prescribed something when it is not indicated, then subsequently it may cost my license. Yeah, So, yeah, yes. when the patient Yes, sir. wants that one, I say, okay, I will give you this medication. No. I tried that one. It won't work. I want this Vicodin. Then I usually Okay. tell them, I'm sorry, Okay, sir. I cannot give you that one. And when his Okay. body language, everything changes, I know. Now this guy is going to behave very Yes. different. What do? Yeah. I have made some understanding, arrangement with my nurse. So if I have a hostile, aggressive patient, I lift the phone and I won't say anything. Hey, Paula, that's all. Then I put the phone down. If Paula, that means come. That's fine, come. And she will immediately come. She's just across my room. It won't take more than 10 seconds. She will come. When she's there, and this guy may shout at me, you are an asshole. That is to provoke me, provoke my anger. You are an asshole. Then they use the yes word, F word, everything. And where are you from? Pakistan? India? This is my country. And you are working for me. I want this medication. I want all this shouting and everything, trying to intimidate. I will keep a neutral expression. Okay, I sir. repeat the same thing. I'm sorry, I cannot. Oh, And he may shout a lot. I repeat. Then he storms out of the room and slams the door. And then what do I do? To protect myself. The electronic record note, I write, patient is demanding Vicodin. And it was not indicated. So I told him, and he was upset, angry, and he called me. I document everything. Asshole, whatever he said, everything, I write that in my note. Then this part of conversation was witnessed by my team nurse, Paula. I write them, and in my note, after I signing that one, my nurse she also signed. She said that, yes, this writer was present. This guy will go and complain sometimes to the senator. To the senator, that means just like in our member of parliament or the MLA, senator, saying that that doctor was very rude and he should not work in that hospital. He should be removed. He is very rude, mean, nasty. There, they inquire. They asked me to respond. Hey, we have received a complaint from Mr. Harrison about your conduct. Then I simply take a printout of my note and I send that one. If you read my note, it'll be clear. Yes. It'll be clear what happened that day. Over. You get my point, Dr. Nehaji? Yes, sir. Thank you for the response, sir. Like Yes, this sir. one, nobody taught us in the books, in the medical curriculum. Yes. I developed this one using my common sense.
I gave a talk, Common Sense Deficiency, in this forum. I use common sense and I protect myself. Okay, So, Thank you so much, sir. And now, Dr. Sneha Kakkar, you can say what are thanks to Dr. VENUGOPAL Reddy, sir. Yeah. Sir, it was a very wonderful session with Dr. VENUGOPAL REDDIAR. He briefed us about the various types of aggression that we are seeing in the society nowadays, and how it's an very concerning thing that this thing is getting increased and people are getting more and more aggressive day by day. But by taking various measures like meditation or practical approach or other approaches by different methods, we can curb this menace and decrease the aggression in the society. It was a wonderful session, sir. Looking forward for more much nice, beautiful sessions. Thank you. okay, wish you all the best. I would like you to join tomorrow my Yes. psychology of loneliness. Tomorrow Okay. at the same time, we will have a session from Dr. Shweta Singh, and she will be talking about management of dermatological condition with homeopathy. With that, we come to the end of the day 1262. Thank you all for joining this wonderful evening with us. Thank you, also once again. Thank you all. Okay. It's Bye. over to Dr. Mariamma John to continue the Malayalam session. നന്ദി Thanks. നന്ദി ധനേഷ് ഡോക്ടറെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ 1262 പ്രതിദിന സൂമിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ സൂമിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ PS നിത്യ ഡോക്ടറാണ്. ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങൾ നമ്മളുമായി പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതയാണ് ഡോക്ടർ PS നിത്യ, MA സൈക്കോളജി, PG ഇൻ കൗൺസിലിംഗ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ട്രെയിനർ NLP, അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം മാറാനെല്ലൂരിലെ ആയുഷ് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ കൂടിയാണ്. ഒപ്പം എന്ന പ്രൊജക്ടിന്റെ മുൻ നോഡൽ ഓഫീസറും കൺസൾട്ടന്റ് കൗൺസിലർ PDC അഡോളസന്റ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് MLA നിന്ന് ധാരാളം അവാർഡുകൾ നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വം. 200-ലധികം പൊതുജന ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 22 വർഷത്തെ ചികിത്സാ പരിചയമുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് തന്റെ ചികിത്സാനുഭവം നമ്മളുമായി വിവരിക്കുന്നതിന് എത്തിയിരിക്കുന്ന നിത്യ ഡോക്ടറെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ സൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. നിത്യ ഡോക്ടറെ. കേക്കാലോ സർ. ഹായ്. കേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻ ഇതിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന പ്രസന്റേഷനോട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കുറച്ച് മുന്നേ കേട്ടത്. അതായത് നമ്മുടെ അഗ്രസീവ്നെസ്സും അസർട്ടീവ് സ്റ്റൈലും ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസിനെയും ശക്തമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ബേസിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു റീസൺ എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അഗ്രസീവ്നെസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതും നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറുന്നു അല്ലെ അഗ്രസീവായിട്ട് പെരുമാറുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൈക്കോളജിക്കലി അതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് എന്താണ് ഇത് എന്നുള്ളത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയാം. അതിനു മുന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം, നമുക്കിപ്പോ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെന്റർ ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഹോമിയോ ഹോസ്പിറ്റൽ കണ്ടല ഡിസ്പെൻസറിയുടെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു കൗൺസിലിംഗ് സെന്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് കുറച്ചു നാൾ മുന്നേ വരെ നമുക്ക് വരുന്ന മൊത്തം ഫാമിലി കേസസ് ആയിരുന്നു. ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ഇഷ്യൂസ്, അല്ലെ ഹസ്ബൻഡ് ആൽക്കഹോളിസം, അല്ലെ ഹസ്ബൻഡ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇമ്മോറൽ കണക്ഷൻസ് കൊണ്ട് ഫാമിലി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയത്, അങ്ങനത്തെ കേസസ് ആണ് കൂടുതൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പൊ സിനാരിയോ മൊത്തവും മാറി. ഇപ്പൊ വരുന്ന കേസസ് മൊത്തം കുട്ടികളെ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടാണ്. കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് പേരൻസ് നെട്ടോട്ടോ കുറിയോട്ടോ ഓടുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അപ്പോ അതിന്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഈ ഇത്രയും കുട്ടികളിലോട്ട് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്? അപ്പൊ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ നമുക്കൊരു ഹെഡ്ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബിഹേവിയർ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബിഹേവിയർ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ബിഹേവിയർ ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ല, ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ്. ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് ഇത്രയും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്? അപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ സെഷൻ ഞാൻ കേട്ടില്ല, ലാസ്റ്റ് എൻഡിങ് ഫേസ് ഒരു 5 minutes കേട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കേട്ടൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു മാഡം ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ അഗ്രസീവ്നെസ്സിനെ പറ്റിയും. അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നമ്മൾ അസേർട്ടീവ് സ്റ്റൈൽ ആകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഓരോ പേഴ്സണും യുണീക്കാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു മാരേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലൊന്നും അധികം ഈ പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് ഇല്ല. അപ്പൊ പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗിനകത്ത് എന്താണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്? അത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതായത് എന്തുകൊണ്ട് പണ്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്രയും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളില്ല, ഫാമിലിക്കകത്ത് ഇഷ്യൂസ് കുറവായിരുന്നു, ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ഇത്രയും കൂടുതലാകുന്നു? അല്ലെ കുട്ടികളിൽ ഒരുപാട് മാനസിക ഇഷ്യൂസ് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു? അതിന് ഏറ്റവും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗിലാണ്. ഇപ്പൊ പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗിനകത്ത് എന്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം? ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ഈ പ്രോജക്ട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത്, ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കളക്ടർ, ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ, MLA, അങ്ങനെ കുറേ പേര് അടങ്ങിയ, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സ്, ആയുർവേദം, ഹോമിയോ, അലോപ്പതി, ഇങ്ങനെ 3 സ്ട്രീമിലെ ഡോക്ടേഴ്സും ഒരുമിച്ചായിട്ട് നമ്മളൊരു ഗ്യാങ് ആണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്പെൻസറി, ഞങ്ങളുടെ മാറനല്ലൂർ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ നമ്മൾ ഹോമിയോ ഹോസ്പിറ്റലിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ കൗൺസിലിംഗ് സെന്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും, എന്ത് ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, 3 ശാസ്ത്രവും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് മാറാനല്ലൂര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അലോപ്പതിയും ഹോമിയോയും ആയുർവേദവും, ഈവൻ നമ്മൾ നാച്ചുറോപ്പതി പോലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഏത് സ്ട്രീമാണോ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്ട്രീം കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗിനകത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, എവിടെയോ ഉള്ളൊരു മെയിലും എവിടെയോ ഉള്ളൊരു ഫീമെയിലും കൂടെ മാരീഡ് ആകുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് വിൽ ബി ദെയർ ഓൺ അവർ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്. പക്ഷെ ഇന്നലെ നടന്ന കാര്യങ്ങളും പണ്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങളും എവിടെ ഉണ്ട്? ദറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്, നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ടല്ല. അപ്പോ ഒരു പെൺകുട്ടി വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവൾ കണ്ട ഒരു ശരിയുണ്ടാവും. ആ വീട്ടിൽ കണ്ട അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണോ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്, അമ്മ എങ്ങനെയാണോ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്, അച്ഛനോട് അമ്മ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു, അമ്മയോട് അച്ഛൻ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു, ഇതെല്ലാം ആ കുട്ടി ക്രാഡിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൺ ടു 3-4 months തൊട്ടേ കുട്ടി അത് ലേൺ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? കുട്ടി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഫീഡപ്പ് ഇറ്റ്സ് ദെയർ ഓൺ ദ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്. അപ്പൊ അവളുടെ ശരി അതാണ്. ഇൻ ദ സെയിം വേ മെയിലും അതേപോലെയാണ്. മെയിലിന്റെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു, മെയിലിന്റെ ഫാദർ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്, ഹൗ ഷീസ് ബിഹേവിംഗ് ടു ദ പിന്നെ അച്ഛൻ എങ്ങനെ അമ്മയോട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു, അമ്മ എങ്ങനെ അച്ഛനോട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു, ഹൗ ദ ഹൗസ് ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻ, ഹൗ ദ എക്കണോമിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻ, ഇതെല്ലാം ഇറ്റ് വിൽ ബി ദെയർ. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടു വളർന്ന കുട്ടിക്ക് അവന് ഒരു ശരി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ 2 ശരികളും കൂടെ ഒരു ദിവസം ഒരു 2 കൊട്ടും കൊട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പാട്ട് ഇട്ട് അടിച്ച് റൂഫിന്റെ അടിയിലോട്ട് കയറ്റുകയാണ്. അതാണ് ആക്ച്വലി മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്? നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആക്ച്വലി വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, എവ്രിബഡി ഈസ് യുണീക്ക്. ആരും ശരിയല്ല, ആരും തെറ്റുമല്ല. ഓരോരുത്തരും എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയി എന്നുള്ളതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇതിന് ഒരാള് ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പെൺകുട്ടികളെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്, വൈ ഈ ഗേൾസിനെ മാരി ചെയ്ത് ആണുങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? ആണുങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ച് പെണ്ണുങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ പോരെ. വാട്ട് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ സ്റ്റാറ്റസിനകത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ്, കാരണം മെഡിക്കലി ബെനിഫിറ്റ് ആകുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ ബെനിഫിറ്റ് ആവുള്ളൂ. വൈ? ബിക്കോസ് ദ ഫീമെയിൽ ഹോർമോൺ ഇസ് സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദേ കൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റ് ടു ന്യൂ സിറ്റുവേഷൻ. പക്ഷേ ഈ മെയിൽ ഹോർമോൺസിന്റെ പ്രത്യേകത ഒബ്സ്റ്റിനേറ്റ്, കുറച്ചും കൂടെ ഹോർമോൺസ് ഒബ്സ്റ്റിനേറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ, അവർക്കൊരു ചേഞ്ച് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടർ. പക്ഷേ ഈ ഇമോഷണൽ ക്യാരക്ടർ ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ്, എക്സാക്ട്ലി ഡിഫറെന്റ്. മെയിലിന്റെ ബിൽഡപ്പും ഫീമെയിലിന്റെ ബിൽഡപ്പും ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫറെന്റ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ഫീമെയിലിന്റെ ബിൽഡപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, female what happens is everything is being stored on the subconscious mind, and the subconscious mind is a little bit more active. കുറച്ചുകൂടി നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഫീമെയിൽസിന്റെ ബോഡി സെറ്റപ്പ്.
പക്ഷെ മെയിൽസിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൽസിനകത്ത് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഈസ് മോർ ആക്റ്റീവ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ് ദാറ്റ് ആ മൊമെന്റിൽ എവിടെ ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടും, ഗോ ഓൺ ദാറ്റ് വേ. ആ മൊമെന്ററി ഹാപ്പിനെസ് എവിടുന്ന് കിട്ടുന്നോ അതിലോട്ട് പോകും. അല്ലാതെ ആ കിട്ടിയ ഹാപ്പിനെസ് ആരാ തന്നത്, ആ ആളെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല, സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആളാണ്, ദാറ്റ് വിൽ ഓൺ ഗോ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽ വിൽ ഹോൾഡ് അപ്പോൺ എവറിത്തിങ് ആൻഡ് മെയിലിന്റെ ഒരു കാര്യം വാഷ് ദ ഡേ ഔട്ട്. അവർ ഇന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ മെഞ്ഞാൻ നടന്ന കാര്യം എന്തോന്ന് പോലും ദേ കാണ്ട് റിമെമ്പർ. ഇതാണ് ഇമോഷണൽ സെറ്റപ്പിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൗൺസിലിങ്ങിന് ശരിക്കും മെഡിക്കൽ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി വി ക്യാൻ ഗീവ് ഓൾ ദിസ്, കൺവേ ഓൾ ദിസ് ദീസ് പ്രോബ്ലംസ്. നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇൽ ബി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. കാരണം നമ്മൾ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ വി ഹാവ് ടു കൺവിൻസ് എ ഗേൾ ദാറ്റ് ഇപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഒബ്സ്റ്റിനേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ആൻഡ് ദ മെയിൽ ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദാറ്റ് ഒബ്സ്റ്റിനേറ്റ് വേ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കും, എന്തായാലും ഒരു ക്രാഷ് ഉണ്ടാവും, ഉറപ്പാണ്. അപ്പോ ഈ ക്രാഷ് കൊണ്ട് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വളരെ രസകരമായ ഒരു കേസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നല്ല സക്സസ് കിട്ടിയ ഒരു കേസ്. പക്ഷേ അത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ഫാമിലിക്കകത്തുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഈ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിനെ അതിശക്തമായിട്ട് ബാധിക്കും. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും അപ്പുറത്തോട്ട് ബാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഗോ ഓൺ ടു ദ ഫിസിക്കൽ ലെവൽ. ഫിസിക്കൽ ലെവലിലോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ അത് വേറെ രോഗത്തിലോ വല്ലോ ഒക്കെ പോയി നിൽക്കും. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാരിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ് ദ മൈൻഡ് വിൽ ബിക്കം ചേഞ്ച്, പെർവേർട്ടഡ് ആയി പോകും മൈൻഡ്. അത് വേറൊരു രീതിയിലോട്ട് ആ മൈൻഡ് പെർവേർട്ടഡ് ആവും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഒരു ഐ ഹാഡ് എ കേസ് വേറെ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ ഒരു കേസ് എനിക്ക് വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഡോക്ടറിന്റെ കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹി വോണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ദ വിമൻ. എപ്പോഴും സ്ത്രീകളെ ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റീസൺ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നമ്മൾ ഡിഗപ്പ് ചെയ്ത് പോയപ്പോ വാട്ട് ഐ ഫൗണ്ട് വാസ് ദാറ്റ് മദർ, ഈ പയ്യന്റെ അമ്മ ഇച്ചിരി ഇമോറൽ ആയിരുന്നു. അപ്പം അമ്മയുടെ അടുത്തുള്ള റിവെഞ്ച് ഈ പയ്യൻ തീർക്കുന്നത് ഓൺ ദ വിമൻ ഹു ആർ കമ്മിങ് ടു ഹിം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ആ ഒരു വൈരാഗ്യം ആ ലെവലിലോട്ട് പെർവേർട്ടഡ് ആയി. ഇതുപോലെ പല കേസുകളും നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരാറുണ്ട്. അപ്പോ നമുക്ക് സാധാരണ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ഇന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസ്. എന്തു ഈ ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പൊ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും ഫേസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, കാണാറുള്ള പല പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്കൊരു ഹോമിയോ ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരും. സിറ്റിങ്ങിന് നമ്മൾ ഒരു OP റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസുമായിട്ട് ഒരുപാട് കേസസ് നമ്മുടെ മുന്നിലായിട്ട് വരാറുണ്ട്, കുട്ടികളുടെ കേസ്. അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ കേസിൽ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം വി ക്യാൻ ഫോക്കസ് ഓൺ, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒന്ന്, നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. നമ്പർ 1, ഒബ്സ്റ്റിനസി. അതായത് ചില കുട്ടികളുണ്ട് പിടിവാശി, നിർബന്ധം. എനിക്കിപ്പോ ഒരു സാധനം വേണം, അത് വേണോന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ കൊടുക്കണം. അത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത സാധനം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഒബ്സ്റ്റിനസി. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്, ആങ്കർ കാണിക്കും, ദേഷ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അത് എടുത്തെറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ആങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം മിക്കവാറും കോപ്പീഡ് ഫ്രം ദ പേരൻസ് ആണ്. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ട്, വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും എടുത്തെറിയുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ ചൈൽഡ്, ബിക്കോസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ് ദെൽ ബി ക്രിസ്ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോപ്പിങ് ആണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കലി നടക്കുന്നത്. അതായത് the girl will copy what the father is doing and തിരിച്ചും അതേപോലാണ്. ആൺകുട്ടിക്കും തിരിച്ചു സംഭവിക്കാം. പിന്നെ സെയിം തന്നെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാം, സെയിം തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ് അവരുടെ ഹീറോ ആയിട്ട് അവർ ആരെയാണോ അംഗീകരിക്കുന്നത് ആ ഹീറോ കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാച്ചുറലി ദാറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ദ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ദ ചൈൽഡ് വിൽ കോപ്പി ഇറ്റ്. അത് ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്, ത്രട്ടൻ ചെയ്യാണ്. ഞാനിപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നാന്ന് തോന്നുന്നു, ഇന്ന് OP വന്നൊരു കേസ്, ഒരു അമ്മ വന്നിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാണ്, ഡോക്ടറെ ഒരു 18 year old ഗേൾ ആണ്, എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചു പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോക്കളെ. പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് ആദ്യം ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിച്ചു പോയി, കൊച്ചു എവിടെ പോകുന്നു അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഈ കുട്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട് റോഡിലോട്ട് അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോവും. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി റോഡിലോട്ട് പോയി കുറെ ദൂരം നടന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരും. ഷീൽ കം ബാക്ക്. അപ്പം ഇതിങ്ങനൊരു സ്വഭാവമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുക, ഡോക്ടറെ എന്ത് ചെയ്തിട്ട്. സോ അതൊക്കെ എന്താണ്, ഒരു ത്രട്ടനിങ് ആണ്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ കുട്ടികളിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് സ്വഭാവ വൈകൃതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസിനകത്ത് പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാണാം, ഹോട്ടിനെസ് കാണാറുണ്ട്. ഹോട്ടിനെസ്, പ്രൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ചില കേസിൽ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ കേസുകളൊക്കെ. ചില കേസ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കുട്ടി ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും
എന്താ പറയുക ഹോട്ടി പ്രൗഡ് ബോസി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. കമാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. നമുക്ക് ചില പേരൻസിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും ഇവരെന്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോണ്ട് ചെയ്യുന്ന, കുട്ടിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാത്ത എന്താന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. അത്രയ്ക്ക് ഹോട്ടി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ സ്വഭാവ വൈകൃതങ്ങൾ നമുക്ക് OP-യിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതായത് സാധനങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്ന കുട്ടികൾ, സാധനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, അതും ഭയങ്കര കോമൺ ആണ്. ചില കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് സാധനം കൊടുത്താലും ആ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെൻഡൻസി ഭയങ്കര കൂടുതലുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും? ചില കുട്ടികളുടെ കേസ് നമുക്കിങ്ങനെ ഞാനീ പറഞ്ഞു വരുന്ന എനിക്ക് OP-യിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കേസസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ് ബൈറ്റിംഗ്, കടിക്കുന്ന പിള്ളേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അംഗൻവാടിയിൽ നിന്നൊരു കേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചു നൂത്തുപറക്കി എല്ലാവരും കടിച്ചു കളയും. ടീച്ചറിനെ കടിക്കും, ആയയെ കടിക്കും, പിള്ളേരെ കടിക്കും, ആരെ കിട്ടിയാലും കടിക്കുകയും മാന്തിയും ഉപദ്രവിക്കുന്ന കുട്ടികൾ. ഇതെല്ലാം ഇറ്റ്സ് എ സോർട്ട് ഓഫ് ബിഹേവിയർ. ഈ പറഞ്ഞ ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് BP, നോട്ട് ബിഹേവിയർ. BD അല്ല, ഇത് BP ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസിൽ പെടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും? കോറൽസം, വഴക്ക് കൂടക്കം. ഏത് കൂട്ടുകാരോട് കൂടെ ചേർന്നാലും അവരോട് പെട്ടെന്ന് വഴക്കടിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അബ്യൂസീവ്നെസ് പക്ക കോപ്പിടിയാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നിടത്ത് പോകുന്ന ചിലപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഫിൽത്തി ലാംഗ്വേജസ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം. ബട്ട് പോകുന്നിടത്ത് ഇപ്പൊ അംഗൻവാടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കേൾക്കുന്നത് ഇതാക്കുന്നു. എന്താണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ആംഗ്രിനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം, അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെടുക, അത് ചിലപ്പോൾ കുട്ടി നോക്കുമ്പോ എന്താണ്, കുട്ടിയുടെ അമ്മ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മ ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അമ്മ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സൈക്കോളജി എന്താണ്? ഇഫ് ഐ ഷൗട്ട്, ദ ബോയ് ഓർ ഗേൾ വിൽ ഡു, മൈ ഡോട്ടർ ഓർ സൺ വിൽ ഒബേ ഇറ്റ്, സോ ലെറ്റ് മീ ഷൗട്ട്. അങ്ങനെ ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്ന പേരൻസും ഉണ്ട്. ഒച്ച വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ കൺട്രോളിലാകും എന്ന് കരുതി ഒച്ച വെക്കുകയാണ്. സോ വാട്ട് ദ മെസ്സേജ് ദാറ്റ് ഗോസ് ടു ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ഒച്ച വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യവും നേടിയെടുക്കാം എന്നൊരു മെസ്സേജ് ആ കുട്ടിയുടെ മൈൻഡിലോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള OP-യിൽ നമ്മൾ കാണാറുള്ളത്. ഇനി അടുത്തൊരു ഐറ്റം ഉണ്ട്. എന്താണ്? നമ്മൾ വന്നാൽ നമ്മുടെ OP റൂമിലേക്ക് കയറി വന്നാൽ കസേര ഇരിക്കത്തില്ല. അഥവാ ഇരിക്കുന്ന കാല് പൊക്കി വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, വലിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞ് കയറുവോ, എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ കയറാൻ ശ്രമിക്കുക, ചാടിപ്പോകുന്നു, ഇരിക്കുന്നു. നമ്മൾ എത്ര ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും ഇരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഹൈപ്പർ കൈനറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെന്റ് കൂടുതലുള്ള കേസസും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ പൊതുവെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ. ഐ എം ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ഇപ്പം അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കുട്ടിയുടെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലം എടുക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ബിഹേവിയർ ഡിസോർഡർ എടുക്കുമ്പോഴല്ല, ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ്. അത് എടുക്കുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഫ്രം ദ സ്റ്റേജ് മന്ത് നമ്പർ 6, 6-ാം മാസം മുതലേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താ, തൊട്ടിലേ കിടക്കുന്ന കൊച്ചിന് എന്ത് മനിട്ട് പലരും വന്ന് പറയും, ഡോക്ടറെ അവർക്ക് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര വിഷയം, പക്ഷെ അവനൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കൊച്ചിന് എത്ര വയസ്സ്? 12 വയസ്സ്. അത് അവരുടെ മണ്ടത്തരമാണ്, പറയുന്ന അമ്മയുടെ മണ്ടത്തരമാണ്. 4 മാസം, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 3-4 മാസം മുതൽ കുട്ടി കൺസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ദേ ആർ ടോക്കിംഗ്, ലവ് മേക്കിംഗ് ഓഫ് ദ പേരൻസ് ആൻഡ് അബ്യൂസീവ്നെസ് ഓഫ് ദ പേരൻസ്. അതുപോലെ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും മദർ ഈസ് ക്രൈയിങ്, ഷി വിൽ ഡയഗ്നോസ് ഇറ്റ്. അത് ആ കുട്ടിക്ക് അത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഷി ഈസ് പെർസീവിങ് ഇറ്റ്. അത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് എനർജി ഓർ ദ നെഗറ്റീവ് എനർജി വാട്ട് എവർ മേ ബി ഇറ്റ് ബി കൺസീവ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി ശാസ്ത്രത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ചില കേസസിലൊക്കെ നമ്മൾ വിൽ ഫൈൻഡ് സം കേസസ് എന്താണ്, ഒരു സൈക്കോളജിക്കലി ഏറ്റവും വൾണറബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വളരെ മോശകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ വന്ന കേസസ് പോലും അപ്പം സൈക്യാട്രിക് ഡ്രഗ് നമ്മുടെ കിംസിൽ ഒരു ഫേമസ് ഡോക്ടർ ഉണ്ട്, സുഷ ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആൻഡ് ഷീസ് പുള്ളിക്കാരത്തി വളരെ നല്ലൊരു ഡോക്ടറാണ്, സൈക്യാട്രിക് ഡോക്ടറാണ്. ഐ തിങ്ക് ഷീസ് എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഓർ സൈക്യാട്രിസ്റ്റ്, സംതിങ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ കുറെ കേസസ് ഒക്കെ എനിക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വന്ന കേസുകൾ ഒരുപാട് കിട്ടിയിട്ടില്ല, 2-3 കേസൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കേസിലൊക്കെ വാട്ട് ഐ ഫൗണ്ട് വാസ് ദാറ്റ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഹാവിങ് എ ഹെറിഡിറ്ററി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. പേരൻസിൽ ആർക്കും ഒരാൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അച്ഛന്റെ അനിയന്. ആൻഡ് സാഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഈ അച്ഛനൊക്കെ വലിയ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ്, ബട്ട് ഹീസ് ഷിസോഫ്രനിക് ആൻഡ് ദ ഹെറിഡിറ്ററി ടെൻഡൻസി ഓഫ് ഷിസോഫ്രനിയ ഈസ് ദെയർ.
അപ്പം ഇവര് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നു, കുട്ടിയെ മയക്കി കിടക്കുന്നു, കുട്ടി വലിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എൻട്രൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടി, ഈസ് വെരി സൂപ്പർ ബ്രില്യൻ ബോയ്. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇസ് ഹി കാൺ കണ്ടിന്യൂ ദ സ്റ്റഡീസ്, മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈസ് ബീങ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ദർ. ഈ ഡ്രഗ്സ് എല്ലാം കൂടെ കഴിച്ചിട്ട് കുട്ടിക്ക് പഠിത്തം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ കേസസിൽ ഇവർ ഈ ഡ്രഗ് കൊടുത്ത് കുട്ടിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ദ പേരന്റ് കെയിം ടു മീ ക്രൈങ്, എന്തെങ്കിലും ഡോക്ടർ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഷി വാസ് ക്രൈങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ. ആൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് വാസ് എ GM ഫേമസ് ബാങ്ക്, ഒരു ബാങ്കിന്റെ GM ആണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഞാൻ ആ കേസിൽ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ പരീക്ഷണാർത്ഥമാണ് ആ കേസൊക്കെ എടുത്തത്. കാരണം ഈ ഹെറിഡിറ്ററി ടെൻഡൻസി ഉള്ളതൊക്കെ ഹോമിയോ വെച്ച് പറ്റുമോ എന്ന് പേടിച്ച. ഡോണ്ട് വറി, വർക്ക്സ്, സൂപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. അത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ആ കേസ് അത്ര കീറി മുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കണം. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പേഷ്യന്റ് ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെ പേഷ്യന്റ് ഒത്തിരി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ, അത് ലൊക്കേഷ്യസ് ആണോ, ഉടനെ ലാക്സസ്, പേഷ്യന്റ് കരയുന്നുണ്ടോ എന്നപ്പോട്ട് പൾസാറ്റില്ല, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് ആരുടെങ്കിലും റിവെഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്നപ്പോഴത്തെ നൈട്രിക് ആസിഡ്, അങ്ങനെ കൊടുക്കാതെ വി ഹാവ് ടു അത് കീറി നോക്കണം. അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ എഫേർട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനം തരുന്ന പല കേസസ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരും. അത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റും, ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതിക്കാർ അതിൽ പേടിച്ച് പിന്മാറേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു നോക്കും, ഉറപ്പായിട്ട് മാറി കിട്ടും. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ കേസിനകത്ത് SRM കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പയ്യനായിരുന്നു. ആ കുട്ടിയുടെ പഠിത്തം പിന്നെ ഒരു പകുതി വെച്ചായി പഠിത്തം വാസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ആൻഡ് ഹി വാസ് ടേക്കിംഗ് ദ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ, ഇങ്ങനെ അലോപ്പതിക് ഡ്രഗ്സ് എടുത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഈസ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ബൈക്ക് റേസിംഗിന്റെ പുറകെ പോയി. ഹി കാൺ ഗോ ഓൺ, മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അമ്മ കോൾഡ് മീ ആൻഡ് സെഡ്, ഡോക്ടർ ഐ വിൽ കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ്, ഐ കാൺ സീ മൈ സൺ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. പക്ഷേ ആ കേസിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിക് ഡ്രഗ്സ് കൊടുത്തിട്ട് has changed a lot. He finished the course, he is doing the പിന്നെ PG ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മുടെ ഡ്രഗ്സിന് പറ്റും, ഉറപ്പാണ്. അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദ പാസ്റ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്ക് അത് എടുക്കാൻ പറ്റും, ഷുവറായിട്ടും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യത്തിലോട്ട് പോവാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാമ്പത്തികം ചിലപ്പോൾ അലോപ്പതിക്കാരെ കണക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ കിട്ടത്തില്ലായിരിക്കും. ബട്ട് വാട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ബ്ലസ്ഡ്, ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ബ്ലസ്ഡ് പ്രൊഫഷനാണ്. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ചേഞ്ച് കൊടുക്കും. നമുക്ക് ചിലപ്പം എന്താ പറഞ്ഞ അംഗീകാരം ചിലപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല, ലീവ് ഇറ്റ്, ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. വി ഹാവ് ടു മൂവ് ഫോർവേഡ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള പല ഇതുപോലെ ക്രോണിക് കേസസ് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്ന ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസിനകത്ത് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ്, വാട്ട് ആർ ദ ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് വി സീ ഇൻ ആൻ OP ആൻഡ് എന്തുകൊണ്ട്, വൈ ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് ആർ കമ്മിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ. എന്നിട്ടേ നമുക്ക് ആ കേസ് പ്രസന്റേഷനിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം? ഒന്ന്, പേരന്റിങ് സ്റ്റൈൽ, ദാറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ക്ലയൻസോ വാട്ട് എവർ മേ ബി, ഫസ്റ്റ് പറയേണ്ട കാര്യം പേരന്റിങ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ടൂള് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ആ ടൂളിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നോ അതുപോലെ അത് പുറത്തേക്ക് വരും. ഹെറിഡിറ്ററി ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ആസ് എ പേരന്റ് വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ഈസ് കോൺഫിഡൻസ്. കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കേരളത്തിലെ കുട്ടികളെ 18 വയസ്സായാലും ചോറ് വാരി കൊടുക്കും. 18 വയസ്സിൽ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് പറക്കാൻ നമ്മൾ വിടുന്നില്ല, സ്വന്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അവർ ഗ്രൂം ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ അതങ്ങനെ അല്ലാതെ കുട്ടിക്ക് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട എന്താണ്, കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഓവർ പേരന്റിങ് നമുക്ക് പാടില്ല. അതായത് പേരന്റിങ്ങിനകത്ത് ഓവർ സ്ട്രിക്ട്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മള് കുട്ടിയെ ആവശ്യമില്ലാത്ത തെറി പറയും. ചില പേരൻസ് ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര രാജാവ്, കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ചീള്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കുട്ടി സോ പ്രഷ്യസ്, യു ഹാവ് യുവർ ഓൺ എബിലിറ്റീസ്, യു ക്യാൻ ഡു എവറിത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ആ കുട്ടി വിജയിച്ചു, ഹാഫ് ഡൺ ആണ് അവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പോ പേരന്റിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ടു സ്ട്രിക്റ്റ്, അതായത് ഒരുപാട് ഈ പേരന്റിങ് തന്നെ പറഞ്ഞു ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പേരന്റിങ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അബ്യൂസീവ് പേരന്റിങ്, ഓവർ കൺട്രോളിങ് പേരന്റിങ്, നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് പേരന്റിങ്, ഇതെല്ലാം കുഴപ്പം ചെയ്യും. നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് പേരന്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ചില പേരൻസ് ഉണ്ട്, നിനക്ക് ഞാൻ പൈസ അയച്ചു തരുന്നില്ലേ, നിന്നെ ഞാൻ ബോർഡിംഗ് നിർത്തി പഠിപ്പിച്ചില്ലേ, നിനക്കുള്ള ഫുഡിന് പൈസ തരുന്നില്ലേ, ക്ലോത്തിന് പൈസ, അതൊന്നും അല്ല അവർക്ക് വേണ്ടത്. ദേ നീഡ് അവർ ടൈം, നമ്മുടെ സമയം അവർക്ക് എത്ര കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ മെയിൻ ആൻഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്.
പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ലോൺലിനെസ് ഒരു കുട്ടി അനുഭവിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ തിരക്കുകളായിട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ വിളിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ സില്ലി കാര്യങ്ങൾ പറയുകയായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പോടാ അവിടെ നിന്ന്, ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പേഷ്യന്റ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ലേ, നീ എന്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ വരരുത്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ദ മെസ്സേജ് ദാറ്റ് ഗോ ടു ദ പേരന്റ്സ്, കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന മെസ്സേജ് എന്താണ്? സി ഐ എം എ നെഗ്ലക്റ്റഡ് ചൈൽഡ്, ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയാണ്. സോ ദേ വിൽ ഫീൽ ലോൺലി. അപ്പൊ ലോൺലി ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ലോൺലി ആകുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്തോ? ഏറ്റവും സാധനം കയ്യിരിപ്പുണ്ട്, മൊബൈല്. അപ്പൊ ലോൺലി ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദേ വിൽ മേക്ക് എ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. അത് എങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കും? ത്രൂ ദ മൊബൈൽ. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇസ് വെരി ആക്റ്റീവ്. അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും മെസ്സേജ് അയക്കും. ഫേസ്ബുക്കിലും മെസ്സഞ്ചർ വഴി ഫ്രണ്ട്സ് വരുന്നു. ബിഗ് ട്രാപ്പ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ സോഷ്യൽ മീഡിയ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കാനുള്ള സാധനം കൊടുത്തില്ലേ കിട്ടുന്നിടത്ത് പിള്ളേർ പോകും, ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് എ തിങ് ദാറ്റ് വൈ, എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് പറയേണ്ടത്, ഇനി ഇനി അടുത്ത എന്റെ കുറച്ച് കാര്യോട് പറയണ്ട, അത് പിന്നീട് പറയാം. സോ വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ സി, അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിലോട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കേസുകൾ കയറി വരികയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നൊരു കേസ് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ഒരു കുട്ടിയുടെ കേസായിരുന്നു. അപ്പോ ആ കേസ് വന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അമ്മ കൊണ്ടുവരും ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അമ്മ വാട്ട് ഷി വാസ് കംപ്ലൈനിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഡോക്ടറെ ഇവര് 2 പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ ഈ കൗൺസിലിംഗ് റൂമിലേക്ക് വിളിച്ചിരുത്തിയപ്പോ തന്നെ ഈ കുട്ടി ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, ഭയങ്കരമായിട്ട് കുട്ടി റെസ്റ്റ്ലെസ് ആണ്. ഹി കാൻ സിറ്റ്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കുട്ടിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതിങ്ങനെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എളിപിരി കൊള്ളുക, കൊച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത്രയ്ക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, ഇറിറ്റബിൾ ആണ്. അപ്പോ അമ്മ പ്രസന്റ് ചെയ്തൊരു കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഡോക്ടർ ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കും. അപ്പം അത് വേണം, ഇത് വേണം, ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിപ്പിക്കും. വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഈ സാധനം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കംപ്ലീറ്റ് പൊളിക്കും. കംപ്ലീറ്റ് പൊളിച്ച് വെക്കും. അപ്പം ഇത് കുറെ ട്രൈ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവരാദ്യം വിചാരിച്ച ശരിക്കും ഡ്യൂ ടു ക്യൂരിയോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്തൂസിയാസം കൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടി ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ആദ്യം ചിന്തിച്ചത്. പക്ഷെ ലേറ്റർ ദേ റിയലൈസ് ആയിട്ട് ഇത് ക്യൂരിയോസിറ്റി അല്ല, ഈ കുട്ടിക്ക് എന്തോ കാര്യമായ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇത് എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പേരൻസ് ആദ്യത്തെ ലെവലിൽ കൊച്ചു സാധനങ്ങൾ, കളിപ്പാട്ടം ഒക്കെ തുറന്നു നോക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ അവരെ അതൊരു ചൈൽഡിഷ് ആയിട്ട് വിട്ടു. കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രോ ചെയ്ത് ഈ കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന മുറയ്ക്ക് ഈ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓപ്പണിംഗ് അപ്പ് ദി TV, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ബാക്കിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പൊളിച്ച്, സൈഡിൽ നിന്ന് പൊളിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇത് എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഇവർക്കും ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി. അപ്പം അതായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ. ദാറ്റ് വാസ് എ പ്രസന്റേഷൻ. ഇതാണ് അമ്മ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് അമ്മ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ, കുട്ടി ഇപ്പൊ ഒരു 4ലോ 5ലോ പഠിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ബോയ്. അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കുട്ടിയെ പറ്റി അടുത്തൊരു കംപ്ലൈന്റ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പള്ളിയുടെയും ക്ഷേത്രത്തിന്റെയൊക്കെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വാട്ട് ഹി ഡു ഇസ് ദാറ്റ് ഈ ഈർക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഈർക്കിലിന്റെ അറ്റത്ത് പശ ഒട്ടിക്കും. ഈർക്കിലിന്റെ അറ്റത്ത് പശ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ആ പശ വെച്ച് കുത്തി വഞ്ചിയിൽ നിന്ന് പൈസ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അടുത്ത പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഇവന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പലരും ചെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇവ ഇങ്ങനെ പൈസ അതിനകത്ത് കുത്തി എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഈ ഈർക്കിലിന്റെ അറ്റത്ത് എങ്ങനെയാ, പിന്നെ ഈ കോയിൻ എടുക്കുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ഇല്ലേ, അപ്പൊ ഒടിഞ്ഞു പോകത്തില്ലേ ഈർക്കില്. അപ്പൊ പൈസയാണ് എടുക്കുന്നത്, നോട്ടുകൾ ഇവ ഇങ്ങനെ പശയിട്ട് മുക്കിയിട്ട് നോട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു. അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഇത് കൂടാതെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് പൈസകൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പൈസ വെച്ചിരിക്കുന്ന പലതും കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവൻ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവർക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ല. കാരണം താക്കോല് മൊത്തം ഇവർ ലോക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക. പക്ഷെ പൈസ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പൈസ കാണുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. അപ്പം ആദ്യം ഇവര് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫും തമ്മിൽ പ്രശ്നത്തിലായി. കാരണം നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് എന്റെ ഇവിടുന്ന് പൈസ, ഹസ്ബൻഡ് എടുത്തിട്ട് പോയിന്ന് വൈഫും, വൈഫ് എടുത്തിട്ട് പോയിന്ന് ഹസ്ബൻഡും പറഞ്ഞു. ഇവര് തമ്മിൽ ക്ലാഷ് ആയി. അവസാനം ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ദേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ബോയ് ഈസ് സ്റ്റീലിംഗ്. ഇത് ഏത് ഫേസിൽ വെച്ചാ കക്കുന്നതെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം ഇത് ആയിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ബോയുടെ പ്രസന്റേഷൻ. അപ്പൊ ഇത്രയും കേസാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ പഠിത്തത്തിനകത്ത് മൊത്തം മുട്ടയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. മുട്ട 1, 2 ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മാർക്ക്. സ്കൂളിന്റെ പേരെഴുതാൻ പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഫുൾ ഒരു അക്ഷരം കൂട്ടി എഴുതാനും ഒന്നും അവന് അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവര് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ പയ്യൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ കുരുട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇവൻ ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് ബ്രെയിൻ വർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കും. അവന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പഠിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല. ഇതാണ് ഇവന്റെ അവസ്ഥ. സോ ഇതിന്റെ സിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു കേസ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രസന്റേഷനിൽ പറയാം. അത് ഇതുപോലെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസാണ്.
പക്ഷേ ആ കേസ് എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ആയി എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ബാക്ക് ഹിസ്റ്ററി എടുത്തപ്പോൾ വാട്ട് ഐ ഫൗണ്ട് വാസ് ദാറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പയ്യന്റെ അച്ഛൻ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനാണ്. ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനാണ് അയാൾ നേരത്തെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിന്റെ വാർഡ് മെമ്പർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇവരുടെ ഇതിനകത്ത് വന്നൊരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇങ്ങനെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാർഡ് മെമ്പറുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിലായിട്ട് ഈ അമ്മയും മക്കളെയും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് അവരുടെ കൂടെ കറങ്ങി അങ്ങ് നടന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ വീട്ടില് സാമ്പത്തികം ഭയങ്കര ക്രൈസിസിലായി. അവർക്ക് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. കുട്ടിക്ക് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമില്ല, ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വഴിയുമില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയപ്പോ വാട്ട് ദ ബോയ് ഡസ് ഇസ് ദാറ്റ് അപ്പൂപ്പന് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അപ്പൂപ്പന്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ അവിടുന്ന് പൈസ കട്ടെടുത്തോണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരും. വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കള്ളം പറഞ്ഞ് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കും. അമ്മയടുത്ത് പറയാൻ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയതാ, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയതാ, അങ്ങനെ പോയിട്ട് കിട്ടിയതാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടു കൊടുക്കും. അപ്പൊ അത് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു അവിടുന്ന് അടിച്ചു മാറ്റുന്ന പൈസയാണതെന്ന്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിക്ക് മൊത്തത്തിൽ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ അവന്റെ മനസ്സിനകത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാമിലിക്ക് ആരുമില്ല, അമ്മയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സോ ഐ മസ്റ്റ് ഡു എനിത്തിങ് ടു ഗ്രാബ് മണി. അതായിരുന്നു അവന്റെ തലയിലോട്ട് പോയ മെസ്സേജ്. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ കേസ്. അപ്പോ ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെടുത്ത് കൗൺസിലിങ്ങിന് വരാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ബുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. ബുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ കണ്ടൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ച് അതിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. വിതിൻ 5 seconds ഹി വാണ്ട് ടു ഗോ ഔട്ട്. ബുക്ക് അങ്ങോട്ട് എടുത്തു വെച്ച് തുറന്നിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവന് പുറത്ത് പോകണം. ഡോക്ടർ ഞാൻ ഒന്ന് പോയി തുപ്പിയിട്ട് വരട്ടെ, ഞാൻ ഒന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ട് വരട്ടെ, ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വരട്ടെ, ഇരിക്കാനേ അവന് പറ്റുന്നില്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് എ പ്രസന്റേഷൻ. അപ്പോ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ഡ്രഗ് കൊടുക്കാം? ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കേസ് പ്രസന്റേഷൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡ്രഗ്സ് നമുക്ക് മൈൻഡിലോട്ട് വരും, എന്തൊക്കെ ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കാം, ഏതൊക്കെ ഡ്രഗ്സ് ഇതിൽ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസസിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? ഓക്കെ. അപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ മൈൻഡിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് വന്ന ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറിറ്റബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അടങ്ങിയിരിക്കാത്ത ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാടുണ്ട്. ടാരന്റുല, ആരോ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ട് ടാരന്റുല ഈസ് ദെയർ, ട്യൂബർകുലിനം ഈസ് ദെയർ, ഈവൻ ബെൽഡോണ ഈസ് ദെയർ. അങ്ങനെ പല ഡ്രഗ്സും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവന്റെ ഈ പഠിക്കാത്ത മണ്ടത്തരം, അല്ലെ അവന് പഠിക്കാൻ ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ല, ആ ഒരു കാര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ ഡ്രഗ്സ് പിന്നെയും വരുന്നുണ്ട്. എത്തൂസ ഈസ് ദെയർ, ബെറൈറ്റ കാബ് ഈസ് ദെയർ. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം, ഹൗ വി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇതിൽ ഏത് ഡ്രഗാണ് എന്നുള്ളത് ഐ സേ ലേറ്റർ, ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏത് ഡ്രഗാന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഡ്രഗ്സ് ഓരോന്നും നമുക്കൊന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫറൻഷ്യൽ. ഇപ്പൊ കെമോമില ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കെമോമില ഇസ് ഓൾസോ ഇറിറ്റബിൾ ചൈൽഡ് ആണ്, ഒരിടത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കാത്ത ഡ്രഗാണ് കെമോമില. പക്ഷേ ചമോമിലയ്ക്കകത്തും എത്തൂസയ്ക്കകത്തും ബെറൈറ്റയ്ക്കകത്തും ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ചമോമില ഇസ് ഇറിറ്റബിൾ ചൈൽഡ്, എന്ത് കൊടുത്താലും വേണ്ട, ഒന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അടുത്തൊരു സാധനം വേണം. ഇവന് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇവന്റെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഇവന് എന്ത് സാധനം കണ്ടാലും അതിനകത്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് പൊളിച്ചു കാണണം, അതെന്താണെന്നാണ് അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ. അപ്പൊ ഈ അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയുള്ള ഡ്രഗ്സ് രണ്ടെണ്ണമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ? മെഡോറിനും ദിസ് വൺ ഹയോസിയാമസ്. ഇത് രണ്ടും ക്യൂരിയോസിറ്റിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗാണ്. 3 എണ്ണം ഉണ്ട്: ട്യൂബർകുലിനം, മെഡോറിനം ആൻഡ് ദിസ് ഹയോസിയാമസ്. അപ്പോ ഈ ഹയോസിയാമസിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ, ഹയോസിയാമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രഗിന് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും? അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഇറിറ്റബിൾ 3 എണ്ണം പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഈ കമോമില എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിനകത്ത് എപ്പോഴും അവർക്ക് പുതിയ സാധനങ്ങൾ വേണം, പക്ഷെ ഒന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വേണ്ട അടുത്തത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടിച്ചാടി പോകുന്ന മൈൻഡാണ് കമോമിലയ്ക്കുള്ളത്. ബെറൈറ്റ കാർബ് ആണോ എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നാമത് ബെറൈറ്റ കാർബിന്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് തന്നെ, മുഖം കുറച്ച് ബൾക്കി അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും ബെറൈറ്റ കാർബിന്. മാത്രമല്ല ബെറൈറ്റ കാർബിന് ഒരിക്കലും ഈർക്കിൽ വെച്ച് കുത്തി പൈസ എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ബെറൈറ്റ കാർബിന് ഒരിക്കലും ഇല്ല. അത്രയും കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള ഡ്രഗേ അല്ല ബെറൈറ്റ കാർബ്. പിന്നെ ഏത് ഡ്രഗിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റും? തിങ്ക് ഓഫ് ദി എത്തൂസ. എത്തൂസയുടെ കാര്യത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. എത്തൂസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇഡിയോട്ടിക് ഡ്രഗ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഇഡിയോട്ടിക് ഡ്രഗ്. പക്ഷെ എത്തൂസയ്ക്കും ഇത്രയും ബ്രില്യൻസ് ഇല്ല. പിന്നെ ഈ ഞെളിപിരി കൊള്ളുന്ന സ്വഭാവം, അത് നമ്പർ 1 ഡ്രഗ് ഈസ് ഹയോസിയാമസ്. വൺസ് അഗെയിൻ ഹയോസിയാമസ് ആണ് വരുന്നത്. കാരണം ഹയോസിയാമസ് ഇപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റ്, ഒരു കുട്ടി നമ്മുടെ OP റൂമിലേക്ക് വരികയാണ്, ആൻഡ് ഹി ഈസ് സിംപ്ലി ജമ്പിങ്, ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുന്നില്ല, ചാടിക്കേറി ഇവിടുന്ന് വളഞ്ഞ് മറ്റെടുത്ത് പോകുന്നു, അവിടുന്ന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു. ഇത് 3 ഡ്രഗ് ഉണ്ട്: ട്യൂബർകുലിനം ഉണ്ട്, ടാരന്റുല ഉണ്ട്, അഗെയിൻ ഹയോസിയാമസ് ഇസ് ദേർ. പക്ഷേ ഹയോസിയാമസിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഈ പറഞ്ഞ ഈ ജമ്പിങ്ങും ക്രീപ്പിങ്ങും ചാടിക്കേറുന്നതും എല്ലാം ഹയോസിയാമസിനുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ കുട്ടിയുടെ കേസ് ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇവന് വേറൊരു, ഈ പറഞ്ഞ പയ്യന്റെ കേസിനകത്ത് വേറൊരു സിംറ്റം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ,
ഇവൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അമ്മയുടെ ശ്രദ്ധ എപ്പോഴും വേണം. അമ്മ എപ്പോഴും ഇവനെ കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പം അത് കെയർ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മയുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഹി വോണ്ട് ദ കെയർ ഓഫ് ദ മദർ. അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അവന്. അപ്പം അപ്പൊ ഈ ആ സിംറ്റം പറഞ്ഞു. സോ അറ്റൻഷൻ സീക്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ്സിനകത്ത് കുറെ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട്. ഈ മെഡോറിനും അറ്റൻഷൻ സീക്കിങ് ആണ്, ഇതും അറ്റൻഷൻ സീക്കിങ് ആണ്. ക്യൂരിയോസിറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെഡോറിനും ക്യൂരിയസ് ആണ്. ഹയോസിയാമസ് ഇസ് ഓൾസോ ക്യൂരിയസ്. പക്ഷേ മെഡോറിനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? മെഡോറിനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീസ് മോർ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഓൺ, രണ്ടുപേരും സെക്സിൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉള്ള ഡ്രഗ്സ് ആണ്. എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം രണ്ട് ഡ്രഗ്സിനും ഉണ്ട്. മെഡോറിനം ആൻഡ് ഹയോസിയാമസ് ഹാവിംഗ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഓൺ സെക്സ്. ബട്ട് മെഡോറിനത്തിന് കൂടുതലും എന്താണ് മെഡോറിനത്തിന് കൂടുതലും ഉള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മെഡോറിനം കൂടുതലും വളരെ യങ്ങർ ഡേയ്സിലെ സ്വയം പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗാണ് മെഡോറിനം. പക്ഷെ ഹയോസിയാമസ് സ്വയം പരീക്ഷിച്ചു നോക്കത്തില്ല. ഹി വോണ്ട് ടു നോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. എല്ലാത്തിലും എന്താണ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഡ്രഗാണ് ഹയോസിയാമസ്. അപ്പം അതിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയണം എന്നുള്ളതല്ല, അത് സ്വയം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ തയ്യാറാകത്തില്ല ഹയോസിയാമസ്. സ്വയം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഡ്രഗ് ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലി മെഡോറിനമാണ്. അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഹയോസിയാമസ് ഇസ് എ വെരി ഇന്റലിജന്റ് ഡ്രഗ്. വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ഡ്രഗാണ്. നമ്മൾ ഈ ക്രിമിനൽസിൽ പോലും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഡ്രഗാണ് ഹയോസിയാമസ്. അതായത് അവർക്ക് ഒരു കാര്യത്തിനെ ഇപ്പൊ ബെറൈറ്റായോ എത്തൂസായോ എല്ലാം അവിടുന്ന് റൂൾ ഔട്ട് ആയി. കാരണം ഏറ്റവും ഇന്റലിജന്റ് ഡ്രഗ്സിൽ പലതിലും ഒന്നാണ് ട്യൂബർകുലിനും ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഹയോസിയാമസ്. പക്ഷെ ഹയോസിയാമസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനത്തിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അത് ടൈമിങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കാണുള്ളത്? ഹയോസിയാമസിനുണ്ട്. സി നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കേസിനകത്ത് തന്നെ ഈ കുട്ടി ആ പറഞ്ഞ കേസിൽ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടി ഒരു കോയിൻ ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗെദർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാരെയും കൂടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് കോയിൻ വെച്ചിട്ട് ഗോസ്റ്റിനെ വിളിക്കും. വിളിച്ചിട്ട് ഈ ഗോസ്റ്റ് പുറത്ത് കയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മയുടെ അറ്റൻഷന്റെ സീക്ക് ചെയ്ത് പുറകെ പോകും. ഹി വോണ്ട് ദാറ്റ് അറ്റൻഷൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ടൈമിങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അത്രയും ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള പഴുതുകളും അടച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂലി ഹയോസിയാമസ്. അത്രയ്ക്കൊരു കണ്ണിങ് ഡ്രഗാണ്. തൂജയൊക്കെ കണ്ണിങ് ഡ്രഗാണ്. പക്ഷെ തൂജയുടെ ഒക്കെ സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സ്പിയറാണ്. ചീറ്റിംഗ് ഡ്രഗാണ്, കണ്ണിങ് ഡ്രഗാണ്. പക്ഷെ തൂജ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഇതുപോലൊരു കാര്യത്തിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് സക്സസ് ആക്കാനുള്ള കഴിവ് മോർ ഓൺ ദിസ് ഹയോസിയാമസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ എന്താണ് ഇന്റലിജൻസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭയങ്കര ഷെയിംലെസ് ഡ്രഗാണ്. ഷെയിംലെസ് ഡ്രഗ്. ഇപ്പൊ ഷെയിം കൂടുതലുള്ള ഷൈനസ് ഉള്ള ഡ്രഗും ഉണ്ട്, ഷെയിം തീരെ ഇല്ലാത്തൊരു ഡ്രഗും ഉണ്ട്. ദിസ് ഹയോസിയാമസ് ഭയങ്കര ഷെയിംലെസ് ഉള്ള ഒരു ഡ്രഗാണ് ദിസ് ഹയോസിയാമസ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെൻഡൻസി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അതിപ്പോ നമ്മളോട് ഒന്ന് പറയാണ് എല്ലാം അടിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്നു, പൊട്ടിക്കുന്ന ഡ്രഗ് ഒരുപാടുണ്ട്. നെക്സസ് തേർ, ഇഗ്നേഷ്യസ് തേർ, ഹയോസിയാമസ് തേർ. പക്ഷേ ഈ കുട്ടികളിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെൻഡൻസി ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സാധനത്തിനും നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മേ ബി പ്രോബബ്ലി ഹയോസിയാമസ്. പിന്നെ എന്താണ് ജലസി. ഈ ജലസിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ 3-4 ഈ കുട്ടികളുടെ ഡ്രഗ് ടൈം ആയോ സാറേ? ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ സി ജലസി, ഈ ഹയോസിയാമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജലസി ഡ്രഗ്സ് നമുക്ക് കുറെ അറിയാം അല്ലെ? വിനോ ലാക്കസിസ്, വിനോ ഹയോസിയാമസ്, വിനോ ആസിറ്റൈട്രിക്കം, അങ്ങനെ കുറെ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് ജലസി ഡ്രഗ്സ്. ബട്ട് ഭയങ്കര ഹെയർലൈൻ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ ഇത് തമ്മിൽ. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഈ ജലസിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കൂടെ കയറി വരുന്ന നമ്മൾ ജലസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലയിൽ ലാക്കസസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒന്നുമല്ല. ഒരുപാട് ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് ജലസിയുള്ള ഡ്രഗ്സ്. ഇഗ്നേഷ്യ ഇസ് ഡ്രഗ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ജലസി. ഭയങ്കര അസുഖമുള്ള ഡ്രഗാണ് ഇഗ്നേഷ്യ. അത് ഏത് സ്പിയറിലാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഇപ്പൊ ഇഗ്നേഷ്യ ആണ് ഇഫ് ദ ചൈൽഡ് ഇസ് എൻ ഇഗ്നേഷ്യ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് കുട്ടി മേ ബി എ ഗേൾ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ചൈൽഡ് ഈസ് ബോൺ ആൻഡ് മേ ബി എ മെയിൽ ചൈൽഡ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഹൗ ദ ഇഗ്നേഷ്യ, ഈ കള്ളത്തരങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര കഴിവുള്ള രണ്ട് ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഇഗ്നേഷ്യയും ഹയോസിയാമസും. പക്ഷേ
അതെങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് വരും എന്ന് വെച്ചാൽ അതെങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇളയ കുട്ടിയെ മൂത്ത കുട്ടിയെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി എടുക്കും. എടുത്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക, അമ്മയുടെ കണ്ണ് അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധ മാറുമ്പം ഒറ്റ പിഞ്ച് വെച്ച് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുത്തു കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മാന്തി കൊടുക്കും. മാന്തി കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്നും അറിയാത്ത കൊച്ചു കിടന്ന് കരയുമ്പോൾ കൊച്ചിനെ തന്നെ വീണ്ടും തട്ടി തട്ടി ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അമ്മയോട് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇഫ് ദ ചൈൽഡ് ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് അത് പണി കൊടുക്കും. അങ്ങനത്തെ ഡ്രഗിനകത്ത് വരുന്നത് ഈ അസൂയ പ്രശ്നം കൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. കാരണം ഞാനിരുന്ന പൊസിഷനിൽ വേറൊരാളവിടെ കയറി വന്നു. ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്ന 2 ഡ്രഗ് ഉണ്ട്. അതിലൊന്ന് ഇഗ്നേഷ്യം, ഒന്ന് ഹയോസിയാമസ്. സ്റ്റാഫിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. പക്ഷെ സ്റ്റാഫി ഇത്രയ്ക്കൊരു ജലസ് ഡ്രഗ് അല്ല. സ്റ്റാഫി എന്ത് ചെയ്യും, സ്റ്റാഫിക്കാണ് ഇങ്ങനൊരു ഹേർട്ട് ഉണ്ടായത്. ആദ്യത്തെ ഷി വാസ് എ ക്വീൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസസ് ഓഫ് ദ ഹൗസ്. പെട്ടെന്ന് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി വന്നു, പോയി, മൊത്തം പോയി, സെർവന്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് പോയി. അപ്പം ഇത് സ്റ്റാഫി അതിനോട് എങ്ങനെ, ആ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും? അതെല്ലാം സ്വാലോ ചെയ്ത് സ്റ്റാഫി ഇങ്ങനെ സപ്രസ് ചെയ്ത് നടക്കും. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇഗ്നേഷ്യ ചൈൽഡ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും? ഇഗ്നേഷ്യ ചൈൽഡ് ആണെങ്കിൽ ആ കേസിനകത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ് ഇത് സ്വാലോ ചെയ്തിട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ് ഇറ്റ് ഗോ ടു ദ ബോഡി, ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. എങ്ങനെ പോകും? ആസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ട്രമർ, ഹെഡേക്ക്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കോറിയ, കൺവൽഷൻസ്, ഇങ്ങനത്തെ രൂപത്തിലേക്ക് ബോഡി ഫിസിക്കലിലോട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് മേ ബി പ്രോബ്ലം ദിസ് ഇഗ്നേഷ്യ. ആൻഡ് ഇത്രയും കണ്ണിങ് ആയിട്ട് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിടിക്കപ്പെടുന്നിടം വരെ ഇങ്ങനെ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രഗ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺസ് അഗെയിൻ ഹയോസിയാമസ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഈ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മളുടെ മൈൻഡിലൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോയാൽ മാത്രമേ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഏകദേശം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ട്യൂബർകുലം ഈസ് ഓൾസോ ഹാവിംഗ് ദിസ് ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതിനുമായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്. ബട്ട് ഹൗ ഡു വി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്? നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിന്, ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടാമതൊരു കുട്ടി വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ ഇറ്റ്സ് എ പൾസാറ്റില, ആ പൾസാറ്റില ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ആ കൊച്ചു അതിന് നല്ല വിഷമമുണ്ട്, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും, കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് എന്ത് കാര്യത്തിനും തൊട്ടനും പിടിച്ചനും എല്ലാം കരഞ്ഞ് ഷീസ് പോറിങ് ആവും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും പൾസാറ്റില റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ഡ്രഗ്സിലും വളരെ മൈന്യൂട്ട്, വളരെ ഹെയർലൈൻ ഡിഫറൻസസേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ കുട്ടികളുടെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സാധനം, ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടി തന്നെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറയുന്നു, അമ്മ കുറെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇത് വേണ്ട ഒന്ന് കിട്ടുമ്പോ അടുത്തൊരെണ്ണം ചോദിക്കുന്നു, തിങ്ക് ഓഫ് ദ കെമോമില. എന്നിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ വേറെ ഇത് ട്യൂബർകുലം ആണെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ ഈ കുട്ടി എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പക്ഷെ ട്യൂബർകുലം ചൈൽഡ്, ട്യൂബർകുലത്തിന് ഇത് പറഞ്ഞ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഒക്കെ ഭയങ്കര ഉള്ളൊരു ഡ്രഗ് ആണ്. ബട്ട് ട്യൂബർകുലത്തിന്റെ ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്താണ്? ഈ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ്, മനസ്സിലായി. പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് എന്നുള്ള ലെവലിലോട്ട് അത് പോകത്തില്ല. അപ്പം ഈ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ്നെസ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞ സിംറ്റംസ് എല്ലാം പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ വി ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് ദിസ് ഹയോസിയാമസ്. ഈ സീക്രട്ടീവ് ചൈൽഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില കുട്ടികളുണ്ട്, അത് അവരുടെ മൈൻഡിനകത്ത് എന്താ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത്രയും സീക്രട്ടീവ് ആയിട്ട് പോകുന്ന പിള്ളേരും ഉണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പേരന്റിങ് സ്റ്റൈലിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ കുഞ്ഞു പിള്ളേരുള്ളവരാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, അത് ഏത് ഏജ് നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോണപ്പ് ആയാലും നമ്മള് ഇഫ് യു നോട്ട് ഗിവിംഗ് എ സ്പേസ് ഫോർ ദം ടു എന്താ പറയാ, ഒന്ന് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സ്പേസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേഷ്യൻസ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ? ഗൈനക്കോളജിയിൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? മൊത്തം തൈറോയ്ഡ് പേഷ്യൻസും യൂട്രൈൻ ഫൈബ്രോയിഡ്, യൂട്രൈൻ സിസ്റ്റ്, PCOD. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സിന് ഏറ്റവും അധികം കാശുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PCOD, ദിസ് തൈറോയ്ഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കേസസിനകത്തൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും പേഷ്യൻസ് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്നു? നിയർലി സപ്രഷൻ. സപ്രഷൻ എന്താ? നാട്ടുകാർ, സമൂഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനനുസരിക്കണം, വീട്ടുകാർ പറയുന്ന, നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ നല്ലതായിട്ട് കാണിക്കണം. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, നാട്ടിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ഗോ ടു ദ ബോഡി. എന്ത് സംഭവിക്കും? ഗ്രോസ് ആവും. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? ചെറിയ ഗ്രോസ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. പിന്നെയും പറ്റാതാകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? സെല്ലുകളുടെ മെറ്റബോളിസം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും. അപ്പൊ എന്താവും? ബിക്കം ക്യാൻസറസ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കേസസിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതിക്ക് അത് നമുക്ക്, ഞാനിതൊക്കെ പറയുമ്പോ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും തള്ളുവാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നും. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ട്രൂ, ഡാം ഷുവർ. ഞാൻ സത്യം പറയാണ്, ഇറ്റ്സ് ട്രൂ. നമ്മൾ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അനുഭവം ഉണ്ടാവും, ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് ഇറ്റ്സ് എ കേസ് ഓഫ് ലങ് ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദ CA വാസ് പോസിറ്റീവ്.
പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ചെല്ലുന്ന പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്ന കേസുകൾ പോലും പക്ക മൈൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കം നെഗറ്റീവ് അപ് ടു 2 to 3 months. അത് ഫുൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് തെറി പറഞ്ഞ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അലോപ്പതി ഡോക്ടർ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹോമിയോ കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത്ര അങ്ങ് സാധിക്കുമോ? എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഹോമിയോ കഴിച്ചിത്രയും മതിയായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിനെയും നമ്മൾ വി ആർ ഹിയറിംഗ് സച്ച് കേസസ്. പക്ഷേ സി ദ സിസ്റ്റം, ഹോമിയോപ്പതിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രം ഇറ്റ്സ് ട്രൂ, സത്യമാണ്, ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ അതിന് അത്രയും ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ അത്ര കൊടുക്കാമോ? അലൻസ്കി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തൊട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വലിയ വലിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നോക്കി പോകുന്നത്. നാഷും അങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക പോകുന്നുണ്ട്, ഫാരിങ്ടണും കീനോട്ടും ഇതിനകത്തൊക്കെ ഉള്ള ഓരോ വരികൾക്കിടയിലൂടെ വായിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഓരോ സിംറ്റം കിട്ടും, മൈൻഡ് കിട്ടും, ഓരോ സിംറ്റവും നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കേസസിനകത്തൊക്കെ ഈ കുട്ടികളുടെ കേസ് വരുമ്പം നമുക്ക് ബയോകെമിക്സ് വെരി യൂസ്ഫുൾ, നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കോൺസുലർ റെമഡി ഒരെണ്ണം തപ്പിയെടുത്ത് അത് കറക്റ്റ് പക്കയാക്കിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ കോൺസുലർ റെമഡി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, വി ആർ ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ദ കേസ് ആൻഡ് നമുക്ക് കോൺസുലർ റെമഡി കിട്ടുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ടേക്ക് കേസ് വിടുക, വിട്ടിട്ട് if you are not getting any time, just take a break and give the consultant remedy. See, നമുക്ക് കോൺസുലർ റെമഡിക്ക് അത് ഷൂസ്ലർ ഒക്കെ എടുത്ത് വായിക്കുക. ഷൂസ്ലറിനകത്ത് നമ്മുടെ കോൺസുലർ റെമഡിയുടെ ഓരോ ഡ്രഗിന്റെയും പ്രത്യേകതകൾ 12 ഷൂസ്ലർ റെമഡിക്കകത്ത് നമ്മുടെ ഓരോ ഡ്രഗിന്റെയും ബയോകെമിക്സ് സിംപ്ലി വൈബ്രന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ്. അത് നമ്മൾ അതും കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പ്രോബ്ലം എന്നറിയോ? സി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആള് മേ ബി ഓൺ ദ ഓഫീസ്, ഓൺ മേ ബി ഓൺ ദ ഹൗസ്, എനിവെയർ, മേ ബി ഓൺ ദ പബ്ലിക് സൊസൈറ്റി, വാട്ട് എവർ മേ ബി. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ, ഇത് സത്യം, ഇത് ശരി, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ശരിയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ശരിയല്ല അവര് പറയുന്ന, ആ ശരിയെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ നേരത്തെ ആ ക്ലാസ് എടുത്ത സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. സി കൊട പിടിക്കും, നമ്മള് മഴ ഏത് സമയത്ത് വരുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കൊടയും റെയിൻകോട്ടും എപ്പോഴും കൈ കരുതുക. കൊട പിടിക്കുന്നിടത്ത് കൊട തന്നെ പിടിക്കണം, റെയിൻകോട്ട് ഇടുന്നിടത്ത് റെയിൻകോട്ട് ഇടുക. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ഈ ചവിട്ടും തൊഴിയും എല്ലാം കൊണ്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ സപ്രസ് അകത്തേക്ക് എടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം, ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ ഇറ്റ്, ലീവ് ഇറ്റ് ഓൾ ദ നെഗറ്റീവ് എനർജീസ്. എടുക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കുക, ബാക്കിയുള്ള സിംപ്ലി കട്ട് ഇറ്റ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് ഹോമിയോപ്പതി. വി ആർ ഡൂയിങ് ദ ട്രൂ തിങ് ആൻഡ് എന്താ പറഞ്ഞ ട്രൂ ഹീലിംഗ് ആണ്. അപ്പം we will have the nature support, ഉറപ്പാണ്, അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു വൈൻഡ് അപ്പ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ഡിസ്കസ്. ഡോക്ടറെ, ആ കുട്ടിക്ക് ഹയോസിയാംസ് ആണ് കൊടുത്തല്ലേ? ഞാൻ ഹയോസിയാമസ് കൊടുത്തു മാഡം. അപ്പൊ അതിനകത്ത് വന്നൊരു ചേഞ്ച് എന്തോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബാക്കി ഭയങ്കര വിപ്ലവകരമായ ചേഞ്ച് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, ഒരു മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ട് ചേഞ്ച് വെച്ചാൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ് അടങ്ങിയിരുന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങി, അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തി. പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഫോളോ അപ്പ് ആണ്. സി നമ്മള് ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ വാട്ട് ഐ പ്ലാൻ വാസ് ദാറ്റ്, എന്റെ ഒരു പ്ലാൻ എന്തോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കുട്ടിയിൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ കുട്ടിയെ പോലുള്ള പല കുട്ടികൾക്കും ദേ ഹാവ് ദ കണ്ടന്റ് ഇൻസൈഡ്. അപ്പം അവരുടെ ആ കണ്ടന്റിനെ നമ്മൾ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ ഐ തിങ്ക് ഹി വിൽ ബിക്കം എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വി ആർ ഗിവിംഗ് ദ യോഗ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ യോഗ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ വി ആർ ഗിവിംഗ് ദിസ് കരാട്ടെ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കരാട്ടയ്ക്കകത്തും എന്താ പറയുന്നത്, കരാട്ട ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇസ് ദിസ് നെഗറ്റീവ് എനർജി ക്യാൻ ബി ചാനലൈസ്ഡ് ടു എ പോസിറ്റീവ് വേ. അങ്ങനെ ആക്കിയ ഒരുപാട് കേസുകളുണ്ട്. പല കേസുകളും നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ട്, അവരുടെ എനർജി ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ട് ഗോ ടു റൂട്ട് വേ മാറ്റി വിടാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഏതോ ഒരു ഡോക്ടർ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു, ഇപ്പൊ ടെറന്റുല ചോദിച്ചിരുന്നു. സി ടെറന്റുല എന്ന് പറയുന്നത്, ടെറന്റുല ഈസ് എ ഡ്രഗ്. ഈ തൂജ, ടെറന്റുല, ഹയോസിയാമസ് മൂന്നും ഭയങ്കര കണ്ണിങ് ഡ്രഗ്സ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ വേ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. അതായത് ടെറന്റുലയുടെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ടെറന്റുല ഭയങ്കര കണ്ണിങ് ഡ്രഗ് ആണ്, ടെറന്റുല ഭയങ്കര മൂവ്മെന്റ് ഉള്ള ഡ്രഗ് ആണ്, ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ടെറന്റുലയ്ക്കകത്തുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇറ്റ് കാൺ ബി, ഈ ടെറന്റുലയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഈ കൊച്ചു കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഇപ്പം ഈ കുട്ടി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന, പൈസ കട്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ടു സപ്പോർട്ട്, അമ്മയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവന്റെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കോൾ കൊണ്ടാണ് ഇവൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ സി അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇന്റൻഷൻ ആയിരിക്കത്തില്ല ടെറന്റുലയ്ക്ക്. ടെറന്റുലാസ് കണ്ണിങ് ഇന്റൻഷൻ വിൽ ബി സെൽഫ് മോട്ടീവ്. അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്ന, മറ്റുള്ളവരെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത്, മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത്, ഇപ്പം ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് കടം വാങ്ങിക്കുന്നു, കടം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആ കടത്തിനെ അയാൾക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പറ്റിച്ചിട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അയാളെ ചീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മനഃപൂർവ്വം ചീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെറന്റുല. ഇതൊരു ഗുഡ് ഇന്റൻഷൻ അതിനകത്തില്ല. ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ,
നന്ദി ഡോക്ടറെ. നമ്മുടെ സമയം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇടപെടുകയാണ്. ശ്രീധര കുറുപ്പ് സാറ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറ് സംസാരിക്കട്ടെ. ഡോക്ടർ നിത്യ, വളരെ നന്നായിരുന്നു ക്ലാസ്. എക്സലന്റ്. ഇത്ര നാളെടുത്തതിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്ലാസ് ഇത് തന്നെ. കാരണം ഞാനും ഇതേ കേസുകളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം കിട്ടുന്ന കേസ് സ്കോളാസ്റ്റിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള, ഇപ്പൊ എനിക്ക് കുറെ സെമിനാറുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഓൺലൈൻ ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് ഓഫ്ലൈനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഞാൻ ഹാൻഡിക്കാപ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ കുറെ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ വഴി. അതായത് അത് കൂടുതൽ പിള്ളേര് പഠിക്കാത്ത പിള്ളേർ, ഒന്നീ മറവി, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, മടി പഠിക്കാൻ. ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ മിടുക്കരാ, പഠിക്കാൻ മാത്രം മടി. അതേ വീട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് പോവും. സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുമ്പം പേപ്പറിലൊന്നുമില്ല. വേറെ ചില കുട്ടികളുണ്ട് വീട്ടിൽ ഒന്നും പഠിച്ചില്ലേലും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ല മാർക്കാണ്. അപ്പൊ അന്നേരം പേരൻസിനും പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സിനും ഉള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് മൊഡ്യൂളാണ് മാനേജ്മെന്റ് തരുന്നത്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അന്നേരം ഇതെല്ലാം വരും. ഈ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കേസുകളും ഞാൻ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിത് കൂടുതലും പറയാറില്ല. കാരണം എന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്നേരം ഡോക്ടർ വളരെ, എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഡോക്ടറുടെ കോൺഫിഡൻസിനെ ബിഗ് സല്യൂട്ട്. കൊള്ളാം. അത് പറഞ്ഞതൊക്കെ വളരെ കറക്റ്റായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റഡി ചെയ്ത് എന്താണ് ഹയോസിയ, പിന്നെ മെഡോറിനം എന്താണ്, ട്യൂബർക്കുലം എന്താണെന്ന് അതും എനിക്ക് ഏറ്റവും കമ്പാരിസൺ എനിക്കും തോന്നിയത്. ഇല്ലാത്ത പല ഹോമിയോപ്പതിക്കാർക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു കുഴപ്പമാണ് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. അവര് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം പോയാൽ അതുകൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ RBT, CBT, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പല പല മെത്തേഡുകളുണ്ട്. TA, അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി മെത്തേഡുകളുണ്ട്. ഒരു 10-15 മെത്തേഡ് എനിക്കറിയാം. അതൊക്കെ എവിടെ വേണ്ടിയെന്ന് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് എവിടെ NLP, ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പഠിക്കാൻ. അതെല്ലാം പഠിച്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടൈമിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് രണ്ടും കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഇരട്ടി റിസൾട്ട്, ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നതിലും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടും. അതുപോലെ മാഡം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ശരിയാണ്. ടിഷ്യൂ റെമഡിക്ക് പലർക്കും അലർജി ഉള്ളവരുണ്ട്. എന്തിനാ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? പക്ഷേ അലോപ്പതിക്കാരുടെ വിറ്റമിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നാൽ പല സിംറ്റംസ് കാണിക്കും. നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിച്ചാലേ അത് മനസ്സിലാവും. ഏതായാലും വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു. സമയമില്ല, 4 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിർത്തുക. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഇനിയും വരിക. നല്ല ക്ലാസ്സാണ്, എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, റിയലിസ്റ്റിക് ആണ്, വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. പ്രസന്റേഷൻ നന്നായിരുന്നു. വോയിസ് മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ജസ്റ്റർ നന്നായിരിക്കുന്നു. എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെ നന്നായിരുന്നു. എക്സലന്റ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. കീപ് ഇറ്റ്. നന്ദി സാറേ. പോലെയുള്ള ഡോക്ടർമാർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശിക്കുന്നു. എന്തായാലും വളരെ നല്ല ഒരു പ്രസന്റേഷൻ തന്നെ ആയിരുന്നു. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആനുകാലിക വിഷയത്തിലൂടെ, അതായത് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അഗ്രഷനിലൂടെ തുടങ്ങി അവസാനം കുട്ടികളുടെ അഗ്രഷൻ സ്റ്റേജിൽ വരെ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെഡിസിൻ എടുക്കേണ്ടതെന്നും അതിൽ ഹയോസിയാമസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സിംറ്റംസ് എന്താണെന്നുള്ളതും ഒക്കെ വ്യക്തമാക്കി തന്നു. വളരെ അഭിനന്ദനീയമായ ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. തികച്ചും ഈ ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഞങ്ങൾ രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്ക് അതിലും പ്രധാനമാണ് രോഗിയുടെ മനസ്സ്. രോഗി എന്ത് കാണിക്കുന്നു അല്ലെ എന്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സിംറ്റംസ് മാത്രം, ഈ കാഴ്ച നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന കുട്ടിയുടെ ഈ പ്രകടനം മാത്രം മതി നമുക്ക് ഏത് മെഡിസിനാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ. അവിടെ നമുക്ക് രോഗിയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഇവ ടെമ്പറേച്ചർ പോലും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.
മിക്കവാറും ആൾക്കാർ വന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടറെ ഭയങ്കര ചൂടാണ്. പക്ഷെ കുട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും നോക്ക് ആ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടു, കുട്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവരിവിടെ ഇരുന്ന് ടെൻഷൻ പിടിക്കുകയാണ്, 103 ചൂടുണ്ട് സാറേ. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒരു അത്രയും വലിയ ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ മെഡിസിൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ചൂട് നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പൊതുവെ എല്ലാവരുടെയും ധാരണ മെന്റൽ കേസുകളിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ ഈ രീതി ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. അക്യൂട്ട് ഡിസീസ് മുതൽ അതിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഏത് രോഗിയെയും ഈ മാനസിക സിംറ്റംസ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് എനിക്ക് ഡോക്ടറുടെ ഈ പ്രസന്റേഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്. എന്തായാലും വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു. ഇനിയും നമുക്ക് മാസത്തിൽ ഒന്നെങ്കിലും വരണം എന്നാണ്. സരിത് കുമാർ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. സംസാരിച്ചു. ഡോക്ടറിന്റെ ക്ലാസ് വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ സംശയം ചോദിക്കാനുള്ളത്, കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സില് ഡോക്ടർ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രായമുള്ള ഒരാളുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രേമത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. കേസിൽ വിജയകരമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ആ പ്രായമുള്ള ആളിന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ എന്താണ്? ഇതേപോലെ വരുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഈ പിള്ളേരെ, ഈ കുട്ടികൾക്ക്, സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് എന്തോ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം പ്രായം കൂടിയ ആൾ, അയാൾ ഇതിനെ കളഞ്ഞ അടുത്ത വീണ്ടും അത് പറന്നുപോയി. ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അല്ല, അത് പുള്ളി ഐ തിങ്ക് ഹി ഈസ് മേക്കിംഗ് സം ന്യൂ കണക്ഷൻസ് ആസ് ഹി ഗോയിങ് ഓൺ ദാറ്റ് വേ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. വളരെ സന്തോഷം. സരിത് കുമാർ ഡോക്ടർ ഒരു നന്ദിയും കൂടെ പറയണേ. നിത്യ ഡോക്ടർക്ക് ഒരു നന്ദിയും കൂടെ പറയണം. അപ്പം നിത്യ ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ്സുകളില് ഞാൻ നമ്മുടെ ചെറിയ തമാശ പോലുള്ള കഥകളൊക്കെ പല ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ എഴുതുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ നിത്യ ഡോക്ടറിന്റെ ഈ കേസ് ഡിസ്കഷനില് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അത്തരം കഥകൾ ഒരുപാട് കിട്ടാറുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷം. അത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാവട്ടെ. ഇത് ഈ മാനസികരോഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സെക്ഷനുകളിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് തൻ്റെ അടുത്തോടുകൂടി ഇത് ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ മാനസിക രോഗികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ഒരു പേടിയുള്ളത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർക്ക് കേസ് എടുക്കാനൊക്കെ മടിയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മടിയൊക്കെ മാറ്റാനും അവരെ കരുത്തരാക്കി മാറ്റാനും ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ നന്ദിയും ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരിൽ അറിയിക്കുന്നു. നാളത്തെ ഒരു അറിയിപ്പുണ്ട്. നാളെ നമ്മുടെ നമ്പൂതിരി സാറാണ് നാളത്തെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനായി എത്തുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ നിത്യ ഡോക്ടറെ ഈ താരതമ്യ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഈ ക്ലാസ്, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം ഇത്രയും മരുന്നുകളെ നമുക്കത് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി വീണ്ടും വന്ന് ഇതുപോലെ ക്ലാസ് എടുക്കണം. ഒരിക്കൽ കൂടി ഡോക്ടർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ ഈ സൂമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വെബിനാർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി.